it starts with 1, 1. All right, now 1, 2, 1, 1. So 1, 3, 1, 1. ఇలాంటి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ డాట్ డాట్. ఆల్ రైట్, సో ఇట్ గోస్ ఆన్ అప్ టు ఫైనల్గా ఇక్కడ వరకు 6, 6, 6, 6. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ 4 డైస్ మీరు రోల్ చేసినప్పుడు 6 పవర్ 4 కాంబినేషన్స్ మీకు వస్తుంది, కరెక్ట్. సో అవన్నీ మనం నోట్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు, ఏ డై హ్యాస్ 6 ఫేసెస్ అండ్ 4 డైస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రోల్, హెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 పవర్ 4. దట్స్ ఇట్. నా సో మీకు మీ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఐ మీన్ మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ డైస్ 4 డైస్ మీరు రోల్ అవుట్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ అవుట్ 6 పవర్ 4. సో ఈ 6 పవర్ని 4 బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్. సో అన్ని డైస్ ఒక పర్టికులర్ ఫేస్నే, అంటే అన్ని డైస్ 1నే లేదు అన్ని డైస్ 2నే లేదు అన్ని డైస్ 3నే లేదు అన్ని డైస్ 4నే అన్ని చూపించేది ఎలా అనేది చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ పర్టికులర్ డై 1 అంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1. లేదంటే అన్ని డైస్ 2, సో ఇలా 2, 2. సో మీరు 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని 1s రావడము లేదు అన్ని 2s రావడము లేదు అన్ని 3s రావడము, సో ఇలాంటివి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్. సో దీన్ని మనం సెట్లో మనం తీసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటుంది. సో సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబిలిటీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు కాబట్టి లెట్స్ సే 1, 1, 1 ఇదొక పాసిబిలిటీ, కరెక్టా. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 2, 2 ఇదొక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 3, 3, 3, 3 4 డైస్లోనూ ఇవి. లేదంటే 4, 4, 4, 4 కరెక్ట్. లేదంటే 5, 5, 5, 5 లేదంటే 6, 6, 6, 6. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ టైమ్ వేస్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 6 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్, కరెక్టా. అన్ని డైస్ సేమ్ ఫేసెస్ని షో చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇన్ సచ్ కేస్ మీ యొక్క ఫేవరెట్ అంటే మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి అని చూసారంటే 6, అవునా. సో ఇదొకటి 1, నెంబర్స్ నోట్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 అవుట్కమ్స్. ఈ 6లో మీకు ఏది పడినా ఓకే. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఏమో 6 అని నోట్ చేసిన అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్ విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్, కరెక్టా. మనం ఫస్ట్ నుండి మనం యూజ్ చేసేది ఒకే ఫార్ములా విచ్ ఇస్ పీ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మీ రిక్వైర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 6 పవర్ 4. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 6 power 3 విచ్ ఇస్ బట్ 1 by 216. దట్స్ ఇట్, సో సింపుల్. సో ఈ పర్టికులర్ it starts with easy question and the next question it will become a complex. Let's see the second question. All of them show the different face అంటున్నాడు. Try to understand ఫస్ట్ డైకి సెకండ్ డైకి థర్డ్ డైకి ఫోర్త్ డై ఈ 4 సేమ్ నెంబర్స్గా ఉండకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్. సో సేమ్ ఉంది అనే ప్లేస్లో మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసుకున్నాం 1, 1, 1, 1 అండ్ 6, 6, 6 అని చెప్పి ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు అన్ని డైస్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ని చూపించాలి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ డై 1 అంటే సెకండ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే 1 అంతే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో థర్డ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే అది ఏం నెంబర్ చూపిస్తుంది అనేది సెకండరీ. ఓకే, దీన్ని జస్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్లో మనం చూసామంటే జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 4 డైస్ని మనం వేస్తే ఇది వాటి యొక్క టాప్ ఫేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది డై. ఒక పర్టికులర్ డైకి మీరు చూసినట్టయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, 4 ఫేసెస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ డైలో 1 అనే నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఏం కావాలి అంటే 4 డైస్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సెకండ్ పర్టికులర్ డై 1 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్నైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 2 or 3. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 2 or 3 or 4 or 5 or 6, అవునా. సో వీటిల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డై 2 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది అనుకుంటే థర్డ్ డై మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2ని మీకు ఉండదు, 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు, కరెక్ట్. సో ఇందులో అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 యూస్ చేసుకుంది అనుకుంటే లాస్ట్ డైలో ఏం రావాలి 1, 2, 3 ఏది రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఇందులో ఇక్కడ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే,
నా ఫస్ట్ డై 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రావడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 1 2 3 4 కాదు, ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. లెట్స్ సే ఇక్కడ 6 5 2 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ 6 మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు, అవునా? అన్ని డిఫరెంట్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ సో సింపుల్, నౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ప్రాబబిలిటీ సాల్వ్ చేయగలుగుతామంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్. నా ఇది ఎలా దీంట్లో పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో సింపుల్, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ n of s విచ్ ఇస్ 6 power 4. కరెక్టా? ఎందుకని మీరు చూసారా అంటే 4 dice 6 faces కాబట్టి 6 power 4. నా సో నా రిక్వైర్డ్ n of e మీరు చూసినట్లయితే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే, ఫస్ట్ డై మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్లయితే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? సెలెక్షన్ ప్రాసెస్, నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకు అనవసరం, సెలెక్షన్ మాత్రమే. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్లీడ్ ద క్వశ్చన్, ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ పర్మిటేషన్స్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాంబినేషన్స్. కరెక్టా? ఇక్కడ నేను సెలెక్షన్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆర్డర్ అనేది అవసరం లేదు. 1 2 3 4 అని అవ్వచ్చు, 1 4 3 2 అని అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ బోదర్. నా సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది ఫస్ట్ డై రావడానికి. సో ఇందులో ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. కరెక్టా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ఈవెన్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ డై రావడానికి ఇక్కడ 2 3 1 ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే, అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ఫస్ట్ డైలో వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వాటికి 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సెకండ్ డైలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 యూస్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 1 యూస్ చేయలేం కాబట్టి. సో ఆ సెకండ్ డై రావాలి అంటే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, 5లో ఏదో ఒక ఫేస్ రావాలి. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే థర్డ్ డై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే 4C1. ఓకే, ఈ 4C1 ఏంటి అంటే థర్డ్ డైకి ఇది 2 1 2 చూస్ చేసుకుంటే 3 4 5 6 అంటే 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ ఫోర్త్ డై లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ థర్డ్ డై 3 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ 4 5 6 కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్, 4 5 6 కాదు, ఎనీ 3 ఆప్షన్స్ మిగిలిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1. ఓకే, నావ్ సో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే, సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా, it is going to be 6 into 5 into 4 into 6C1, however the way you want, 4C1 into 3C1 by 6 power 4. That's it. 6C1 into 5C1 into 4C1 into 3C1 by 6 power 4, which is and I hope this calculation is easy. It's not about the calculation here, it's all about the method how you have to get the answer. I hope you understand this. Let's see the third question. ఈ particular question లో third point మీరు చూసినట్లయితే 2 of them show the same face and remaining 2 show different faces. Try to understand, you have to get the probability. 4 డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను, ఆ 4 డైస్లో 2 డైస్ ఒకే నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 వేరే నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో హావ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఒక ఇలస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఈ ఇలస్ట్రేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుండి దెన్ సొల్యూషన్ పార్ట్కి వెళ్దాం. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ 4 డైస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే అవుట్కమ్ సేమ్. సో 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయలేరు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4. కరెక్టా? సో n of s మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4, నో చేంజెస్. ఇది అలానే ఉంటుంది, అంటే ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. టోటల్ అవుట్కమ్స్ n of s is equal to 6 power 4. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇది. సో 2 of them show the same face and the other 2 show different అంటున్నారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 5. జస్ట్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇలా లేదు అంటే మీరు ఇంకోలాగా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే 2 4 2 5. మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో ఓకే 2 సేమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 5 3 5 అని తీసుకున్నాం. మీరు 2 2 3 5 తీసుకున్నా ఓకే. మనకేంటంటే 4లో 2 సేమ్గా ఉండాలి, 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇది జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ కాంబినేషన్ మాత్రమే. ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చాలా రావచ్చు. ఓకే, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చూసినట్లయితే
first particular dice, first, let's say first, second, and then third, and then it is going to be fourth అని తీసుకుందాం. సో ఇలా మీరు తీసుకున్నారు అంటే లెట్స్ సే నాకు 6C1. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ 6C1 అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. ఓకే, రిమెంబర్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే 6 నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ సూట్ అయింది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్, ఎందుకు ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునిందంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. అవునా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైకి లెట్స్ సే 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నింది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో 1 2 ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అని మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ డైకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డై, సెకండ్ డై, థర్డ్ డై, ఫోర్త్ డై, లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ డైకి 2 అనే నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే ఇది డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇంకో ఈ 3లో ఏదో ఒక డై కూడా మళ్ళీ 2నే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో అందుకని 6C1 తీసుకుంటున్నాం ఒక నెంబర్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మిగతా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డైస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5C2. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 6C1 ఎందుకంటే ఒకే నెంబర్ 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇచ్చే నెంబర్ మనం ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సో ఒక నెంబర్ 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 2 డైస్ అనేవి చూసినట్లయితే 1, ఈ సెట్ని చూడండి, ఈ సెట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 3 4 5 6 కరెక్టా? ఈ 5లో 2 నెంబర్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ సెట్లో 2 ఉండదు. ఇన్ సచ్ కేస్ 5C2. ఈ 5 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసేయాలి. సో అందుకని 5C2, 5లో 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్షన్ నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నా. సో ఇలా చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ అండ్ ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ రిపిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 2 అనేది ఒక లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్సే తీసుకుంటే 2 2 4 5 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 2 2 4 5గా తీసుకుందాం. ఓకే, 2 2 4 5గా తీసుకుంటే దీన్ని ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 4 5 అనేది మీరు 4 2 2 5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ అరేంజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ as సెలెక్షన్ బోత్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ 2 2 4 5ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటాం. రిమెంబర్, 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి సో ఈ రిపిటేషన్ కోసం మనం డినామినేటర్లో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్, 2 2 4 5ని మనం వీ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 4 లెటర్స్, 4 నెంబర్స్. సో ఇట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 2 5 అని ఉంది. 2 2 2 5. ఓకే, ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్కి మీరు వచ్చారంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 నెంబర్స్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్టా? సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 లెటర్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఏదో ఒక నెంబర్ 2 అయినా 3 అయినా వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ డైల్ ఏది ఉంటుందో సెకండ్ డైల్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెపిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. So now we have got n of e and then we have got n of s as well. So నాకు ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే 2 డిఫరెంట్ డైస్ 2 సేమ్ డైస్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలి అంటే నెంబర్స్ మారుతుంది. కరెక్టా? సో 2 2 4 5 రావచ్చు, 4 2 2 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. వేరస్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో p of e is equal to 6c1 into 5c2 into 4 factorial by so 2 factorial totally divided by total outcomes ఎంత 6 power 4. Total outcomes మీరు చూసినట్లయితే it's going to be 6 power 4. Understood? Alright, now let's see the next question. Okay, here now comes the cards. So we have to understand these cards very well. So we are done with coins, we are done with the dice. Now we are getting into cards. So third portion, correct? So this is going to be the third component of probability, and
let me understand, I mean, let me tell you how this cards work. So when it comes to playing cards, so it is, I mean, we call it as French playing cards, which has 52 cards, correct? ఈ 52 కార్డ్స్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. సో 4 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది దీంట్లో. చూసారు అంటే ఈ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ we call it as club, and second component we call it as spade, and third component we call it as heart, and fourth component we call it as a diamond. And let me try to explain. ఫస్ట్ టూ ఈ క్లబ్ అండ్ స్పేడ్ చూసినట్లయితే కార్డ్స్ అన్నీ బ్లాక్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, బ్లాక్ కలర్లో. అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ ఈ పర్టికులర్ షేప్స్ మీకు చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లబ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్, ఫస్ట్ కార్డ్ ఇస్ నెవర్, ఐ మీన్ డోంట్ కాల్ ఇట్ as 1, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏస్. మీ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఏస్ అనే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ 1. ఓకే, ఏ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 దే మెన్షన్ ఇట్ as ఏ, correct? And 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, correct? So first 10 ఇలా ఉంటుంది, 1 బదులు we have to use ace. Now next 11th character, it is going to be J. So if you observe this here, 11th character it is called as J or Jack. Excuse me. And 12th character it's called as Queen, and 13th character it's called as King. So club lo meer chusinattayite starts with ace and it ends with king. Alright, and the same pattern for spade as well. Deentlo once again ace spade, first card is ace spade, ante 1 ki badalu we call it as ace and spade ikkada. And then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then 11th is once again spade, I mean jack spade, and queen spade, and then king spade. Now third one, which is heart. So ఈ heart symbols లో it starts with ace, it's not 1 once again. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then once again 11th card మీరు చూసినట్లయితే it is jack, and 12th it is queen, and then 13th it's going to be king. The same applicable to diamond as well. So 13, 13, 13, 13, 13, it's going to be 52 cards, correct? So దీంట్లో రెడ్ కార్డ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే, సో హియర్ ఇట్ ఇస్ 26, and probably black cards is also 26. So black cards kuda meer chusinatleyte it's going to be 26, it's not 13 here. So if you observe the screen, yeah, well, fantastic. Now if you observe the screen, it is going to be the same 26 cards, and red cards ennu untayi meer chusinatleyte 26, and black cards kuda 26 untundi. So ee cards problem ni solve cheyadaniki meeki basic I mean knowledge అనేది అవసరం. ఆల్రైట్, కొంతమందికి తెలుసుండొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఐ అప్రిషియేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ప్లీజ్ గో టు దిస్. సో రెడ్ కార్డ్స్ 26, బ్లాక్ కార్డ్స్ 26. నౌ సో ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటుంది మీ స్క్రీన్ చూడండి. ఇఫ్ ఐ సే నాకు 5 అనే నెంబర్ కావాలి, టోటల్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నాకు 5 ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. ఓకే, మీరు ఏ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేడ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 5, కరెక్ట్? And then club lo will be having 5, and then heart lo will be having 5, and then diamond lo will be having 5. So ace nundi king varaku ante 13 cards meer edi తీసుకున్నా, if I ask you how many number of cards ఉంటుంది అంటే ప్రతి I mean ప్రతిది మీకు చూసినట్లయితే 4 cards ఉంటుంది. And this particular club and heart and diamond at the same time, I mean ఈ spade, వీటిని ఏమంటారంటే we call it as suit. Okay, suit. So spade is a suit, and then heart is a suit, diamond is a suit, and then club is also a suit. ఓకే, సో ఈ 4 డిఫరెంట్ సూట్స్లో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ మీరు ఏది చూస్ చేసుకున్నా 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వీన్ బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెక్ చేస్తే, సో క్వీన్ బ్లాక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2, 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి స్పేడ్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ స్పేడ్ క్వీన్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే నదర్ వన్ ఇస్ spade club black queen. So a cards ఏవి మీరు చూసినట్లయితే, so can you observe this? Alright, so this is the 12th character. If you observe here, the 12th character is queen, which is club and which is black, and the 12th character here once again it is queen, which is spade and which is black. If you ask me how many I mean tens ఉంటుంది అంటే it is going to be once again 4. If I ask you how many red color tens ఉంటుంది, how many red color tens ఉంటే it is so simple. Heart is red, and once again diamond. ఈ రెండు సూట్స్ అనేది మీకు రెడ్లో ఉంటుంది, అండ్ పర్టికులర్ 10 అని నేను మెన్షన్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 10s ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ ప్యాక్ 52లో మీరు ఏ సూట్, ఐ మీన్ మీరు ఏ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా 4 ఉంటుంది. బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్, కలర్ బేసిస్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, this is how it works. Okay, club lo any kings untundante it is going to be only 1 king, just because ee particular entire suit, club anedi oka particular suit left to right, it is going to be only 1 king. Alright, and spade lo 1 king, and heart lo 1 king, and diamond lo 1 king. This is how it works.
Now, let's get into the questions one by one. Okay, first question. One card is drawn from a pack of 52 cards. So, try to understand it is just one card and it is easy for us to understand. I'm going to start with one card and then, in the next questions, we'll go with the multiple cards. So, initial ga one card to start chedam. One card is drawn from a pack of 52 cards, each of the 52 cards are being equally likely to be drawn. Find the probability of that. And here, try to understand one card is drawn from a pack of 52 cards and it is so simple. Oka 52 cards lo oka particular card ni manam తీసుకుంటున్నాం. And each of the 52 cards being equally likely to be drawn ante it is so simple. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 52 కార్డ్స్లో కార్డ్ ఏదైనా రావచ్చు. సో దేనికి పార్షియాలిటీ అనేది లేదు, అంటే స్పేడ్ ఏసే రావాలి, హార్ట్ 10 రావాలని రూల్ ఏం లేదు. చూసారంటే ఈక్వల్ లైక్లీ, అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చూసారంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 52లో మీకు 10 హార్ట్ రావచ్చు, లేదంటే 9 డైమండ్ రావచ్చు, లేదు 2 స్పేడ్ రావచ్చు, లేదు 3 క్లబ్ రావచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈక్వలీ distributed. And then find the probability that అని అడిగాడు. Let's see first question మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో the card drawn is black అని చెప్పారు. Correct. So the card drawn is black. So please make a note of this question. See 52 pack లో 52 set లో a set of cards which is nothing but 52. ఈ 52లో మనం one particular card ని డ్రా చేస్తున్నాం, అవునా? Now, so here from this particular cards, we have to use the combinations a lot, how it works. First thing, నేను n of s నోట్ చేసుకుంటున్నాను. గైస్, ఈ n of s, n of e నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మై టోటల్ అవుట్కమ్ ఎవ్రీ టైమ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇన్ దిస్ వే. సో ర్యాండమ్గా మీరు డినామినేటర్లో ఏం రావాలి, న్యూమినేటర్లో ఏం రావాలి, డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు డైస్ తీసుకున్నా, కాయిన్స్ తీసుకున్నా, కార్డ్స్ తీసుకున్నా, ఫస్ట్ నాకు టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత, టోటల్గా ఏం రావచ్చు, అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది మీరు రెండు పార్ట్స్గా మీరు స్ప్లిట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నా టోటల్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఐ హ్యావ్ 52 cards. Correct? Now, out of this 52, I'm going to draw only one card. I'm going to draw ante which is nothing but choose or which is nothing but select. So it is combination. So నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఈ 52లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం డ్రా చేసిన విచ్ ఇస్ 52C1. డన్. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారంటే నాకేం కావాలి అని మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. మీ స్క్రీన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అన్నాను. ఓకే, బ్లాక్. సో హౌ మెనీ బ్లాక్స్ వీ హ్యావ్? సో ఇది చూడండి ఒకసారి, వన్స్ అగైన్ లెట్స్ గో బ్యాక్. ఆల్రైట్, నా హౌ మెనీ బ్లాక్స్ మనం చూసినట్లయితే వీ నో దట్ క్లియర్లీ దెర్ ఆర్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్, అవునా? క్లబ్ 13 అండ్ దెన్ స్పేడ్ 13. సో నేను డ్రా చేసే కార్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ కార్డ్. సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 26 అనేది నా ఫేవరెట్. ఈ 26లో నాకు ఏది వచ్చినా హ్యాపీనే. సో 52 కార్డ్స్ అనేది, సో 52 కార్డ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై టోటల్ అవుట్కమ్. కరెక్ట్? 52లో సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ 26లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 26 ఏంటి అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ కార్డ్స్. ఇదేంటి అంటే టోటల్ కార్డ్స్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ద ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. n of e by n of s. So which is nothing but 26C1 by 52C1 and which is nothing but 1/2. That's it. Your probability is here as 1/2. Now let's see the second question. So the card drawn is queen. The card drawn as queen. Now ఈ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, జస్ట్ బికాస్ ఎన్ని నేను సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న మేజర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్ అని చెప్పేశాడు. 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 52C1, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ సే 2 కార్డ్స్ ఆర్ డ్రాన్ అని నేను మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ బికమ్స్ 52C2. ఇన్ ద సెన్స్ 52 కార్డ్స్లో నేను 2 కార్డ్స్ డ్రా చేసుకుంటాను కాబట్టి. బట్ హియర్ ద సింప్లీ సెట్ 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్. సో టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయను, నా రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు. నా n of e, నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అని చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ క్వీన్. ఓకే, క్వీన్ ఎన్ని క్వీన్స్ ఉంటుంది మీకు చెప్పానంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనకు 4 సూట్స్ ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ వీ హ్యావ్ 1 క్వీన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఇస్ 4. సో ఈ 4లో ఒకటి 4 of 4C1. కరెక్ట్? ఈ 4లో నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ 4C1 of 4 and then probability which is P of E is equal to 4C1 of 4, however the way you want, 52C1. That's it.
which means 1/13. Correct? Done? So now let's see the next question. See, the card drawn is black and a queen. Now try to understand, the card drawn is black and a queen. See, ఇది and in the sense మీరు రెండు కండిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. Try to understand, the card drawn is black and a queen. So నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే no changes, it's going to be 52 C1 and n of e. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అంటే it is nothing but black and a queen. సో నేను డ్రా చేసేది ఎలా ఉండాలి అంటే షుడ్ బి అ బ్లాక్ అండ్ షుడ్ బి ఎ క్వీన్. సో బ్లాక్ మీకు ఎన్ని ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే బ్లాక్ వీ హ్యావ్ 26 కార్డ్స్. అవునా, బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి అండ్ క్వీన్ కార్డ్ అయి ఉండాలి. సో 26లో నాకు బ్లాక్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఎన్ని అంటే 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఈ 2 క్వీన్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి క్లబ్, ఇంకోటి ఏంటంటే స్పేడ్. అవునా, సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో ఈ 2 మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్. సో బ్లాక్ క్వీన్ అంటే స్పేడ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, లేదు మీకు ఎలా ఉంది మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లబ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు. బట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి, క్వీన్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1. ఈ రెండిట్లో ఒక కార్డ్ మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ P of E is equal to, మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1/52 C1. That's it. It's just 2/52. That's it. Like you can cancel and get it like 1/26. That's it. Now let's see the next question. The card drawn is either black or a queen. Fantastic. So దానికి ముందు క్వశ్చన్ థర్డ్ మీరు చూసినట్లయితే the card drawn is black and a queen. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ కార్డ్ అయి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్ అయి ఉండాలి. అంటే మనకి 2 కార్డ్స్ మాత్రమే ఉంది, స్పేడ్ క్వీన్, క్లబ్ క్వీన్. సో రిక్వైర్మెంట్ 2 అండ్ టోటల్ 52. సో ఈ 2లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే 52లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నాం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్ అవుట్కమ్ డన్ 2/52. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. అంటే బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలా ఉంది, బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ కాదు నా ఇప్పుడు ఆర్ అ క్వీన్. ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్లే. ఇట్స్ లైక్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. సో నేను చూస్ చేసి నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ సో బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది మన దగ్గర 26 ఉంటుంది. 13 స్పేడ్ అండ్ 13 క్లబ్. కరెక్ట్. ఆర్ ఇన్ probability always represents addition. Now a queen. సో క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్గా మీరు చూసినట్లయితే 4 ఉంటుంది. క్లబ్లో ఒకటి, స్పేడ్లో ఒకటి, డైమండ్లో ఒకటి, హార్టిన్లో ఒకటి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్రెడీ ఈ 26లో మనకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ వదిలేసి రెడ్లో ఉన్న క్వీన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు సెపరేట్గా మళ్ళీ 4 క్వీన్స్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ 26 ఇన్క్లూడ్స్ 2 క్వీన్స్. అంటే ఒక స్పేడ్ క్వీన్, ఒక క్లబ్ క్వీన్ అనేది ఆల్రెడీ 26లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ హార్టిన్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్వీన్ రెడ్ కలర్లో ఏంటంటే హార్టిన్ ఒక క్వీన్ అండ్ దెన్ డైమండ్ ఒక క్వీన్, ఆ 2 యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 28. So it means 26 black cards and 2 red queens. Remember this, 26 black cards and 2 red queens, which means 28. So black ayindachu leda queen ayindachu. Now so probability is equal to, it is going to be so simple, it's like 28C1/52 C1. అంటే నా టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్టయితే 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ అవుట్కమ్ అది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 28లో ఒకటి మాత్రమే నాకు రావాలి. దానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే 28/52. సో సింపుల్. Now let's see the next question. The card drawn is either king or queen. So excuse me, either king. So once again, either king or a queen అన్నది. Either, so king అవ్వచ్చు or a queen. Now so simple. ఈ 4 సూట్స్లో మనకి ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ప్రతి సూట్కి ఒక కింగ్ ఉంటుంది. అంటే డైమండ్కి ఒక కింగ్, క్లబ్కి ఒక కింగ్, స్పేడ్కి ఒక కింగ్, హార్ట్కి ఒక కింగ్. ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ సూట్లో 4 సూట్స్లో కలిపితే 4 కింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ కింగ్ రావచ్చు లేదంటే క్వీన్ రావచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్లస్ దాన్ నా ఎన్ని కింగ్స్, ప్రతిదానికి కింగ్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్స్ కూడా చూసుకున్నారంటే 4 ఉంటుంది. 4 8. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 8లో నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే చాలు, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. కానీ ఓవరాల్గా నేను 52లో ఒక కార్డ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 8లో ఒకటి.
So P of E is equal to, that's it, we can cancel and get the answer. So it's all about the procedure here. Now if you observe the next question, the card either is a heart or a queen or a king. I repeat, the card drawn is either a heart or a queen or a king. Now so నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక కార్డ్ మాత్రమే, కానీ ఆ ఒక కార్డ్ ఎందులో నుండి రావాలి అంటే, సో హార్ట్ నుండి. హార్ట్, ఓకే, హార్ట్ అనేది ఒక సూట్. ఆ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు, క్వీన్, లేదంటే క్వీన్ ఉండొచ్చు. సో ఆర్ అంటే ప్లస్. సో క్వీన్ అంటే ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో సి హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది, హిడెన్ క్వీన్, డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ కాకుండా ఇంకా మిగతా 3 సూట్స్ ఏముంటుందో మీకు, క్లబ్, స్పేడ్, డైమండ్, అంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 more క్వీన్స్. ఇది క్వీన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇంకేమంటున్నాడు, కింగ్. సో 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం చూస్ చేసుకుంటున్నా. నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే, హార్ట్ లేదా నా కార్డ్ ఎలా ఉండాలంటే హార్ట్లో నుంచి ఉండాలి, అంటే హార్ట్ సూట్లో నుంచి ఉండాలి, లేదంటే క్వీన్స్ నుంచి అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కింగ్ అన్నా అవ్వాలి. సో అప్పుడేంటి, సో ఈ 13లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ 4 queens, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్లో 13 కార్డ్స్, 13లో ఒక క్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కింగ్, వన్స్ అగైన్ హార్ట్ అనే సూట్లో మనకు వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ కింగ్. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ a king that is from club, the king that is from diamond, a king that is from spade. So king kuda 3 kings untundi separate ga. So which means 16 and it's going to be 19. All right, so 13 heart cards and 3 queens, 3 kings. Remember, 4 queens, 4 kings kaadu. This heart already has 1 king and 1 queen. So na requirement entante ee 19 cards. Ee 19 cards lo ఏ కార్డ్ వచ్చినా I'm going to be happy. So 19 లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో నా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 19C1 by 52C1. Okay, 19C1 by 52C1. Alright, so if you observe, this is how when we choose one particular card, it is going to be easy for us to answer the questions. And if you ask me, is this the same question you get in the examinations? It depends. Oka card kadu, it might be 2 cards or 3 cards, which we will discuss in the tomorrow's class. And so far, when it comes to today's class, please go and practice the questions based on the concepts what we have learned today. And repeti class lo meer chusinattlaithe, we will discuss how if 2 cards are drawn, 3 cards are drawn, 4 cards are drawn, ఈ levels అని మనం చూడొచ్చు, difficulty levels, and then marble questions, and then the miscellaneous questions. If you have any doubts in today's class, please post it in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In the earlier 2 sessions, we were discussing probability, the session 1 and session 2, and it is going to be the session 3, and again it's a continuation of probability. So ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే 2 సెషన్స్లోనూ ప్రాబబిలిటీలో మనం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఈజీ, మీడియం లెవెల్, లెవెల్స్, ఈజీ లెవెల్, మీడియం లెవెల్, హార్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చూస్తూ వస్తున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే కాయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసినాం, అండ్ దెన్ డైసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినాం, అండ్ దెన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ certain questions which are very, very important. And if you look at the first question, so from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace and a king and a jack. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace, a king and a jack. So ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్ ని, see once again, if you look at the screen, so we have 52 cards, and we know that 13 cards, in club,
spade, heart, diamond. These are the 4 different suits what we have, and if it comes to red, totally we have 26 cards, and when it comes to black, it is going to be once again 26 cards. So black ABV చూసినట్టయితే club and spade, and then red ABV చూసినట్టయితే heart and diamond. సో టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయంటే 52, అండ్ ఈచ్ పర్టికులర్ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13. అండ్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెట్స్ టేక్ ఇఫ్ వి టేక్ క్లబ్. క్లబ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్ దే, 13 డిఫరెంట్ కార్డ్స్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏస్. ఐ రిపీట్, ఇట్స్ నాట్ 1, ఇట్స్ కాల్డ్ as ఏస్, అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ A, and then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then if you see first one is 11th card is Jack, and 12th card is Queen, and then 13th card is King, and the same as for spade but different symbols, and then the same is applicable to heart as well, and then the diamond. So 13 in each suit, so which makes 52 cards, correct? Now ee question me chusnatlaithe, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Now so simple, we are going to follow one basic rule, which is nothing but let understanding what is n of s. So n of s ante we already know n of s is nothing but total outcomes, and then understanding what is n of e. N of e is nothing but what is our requirement, manakem kavali, and then finally we have to find out the probability, which is nothing but p of e. So n of s, n of e, and p of e. Now so as per this question, we have 52 cards. We have 52 total ga playing cards 52, and indulo see 3 cards are drawn at random. 3 cards are drawn. So 3 cards are drawn. It is so simple. So total ga 52 cards nunchi nenu enni cards నేను draw చేస్తాను అనేది it is making me clear. Now in such case it is going to be, so 52 cards lo I'm going to draw or select 3 cards. So which means my outcome total number of outcomes is going to be 3 out of 52, correct? 52 C3 అవునా? Now what is my requirement? నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి 3 కార్డ్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో అందులో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ఏం కావాలి అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ నీడ్ 1 ace and 1 king and then 1 jack, correct? Is that 1 jack? So ace and then king and then jack. సో నేను 3 కార్డ్స్ డ్రా చేసిన 52 నుంచి. ఆ 3 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఒక కార్డ్ అనేది ఏస్ గాను, ఒక కార్డ్ కింగ్ కార్డ్, ఇంకొకటి జాక్ కార్డ్. సో ఇలా నాకు రావాలంటే వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఎంత? సో ప్రాబబిలిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఛాన్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 ace and 1 king and 1 jack అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 కార్డ్స్? నా సో నా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ n of e? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో హియర్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్, టోటల్గా 12 కార్డ్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఆ 12 కార్డ్స్ ఏంటి అంటే, రిమెంబర్ 4 ace ఉంటుంది, కరెక్ట్? 4 ace ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 kings ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 jacks ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ దిస్ ఇస్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. చెప్పాను కదా, లెట్స్ సే 1 సూట్లో చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే క్లబ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ 1 ace, and then spade తీసుకుంటే we have another ace, and then heart తీసుకుంటే we have ace, and then diamond తీసుకుంటే we have ace. సో in such case టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే, ace అనేవి 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది సూట్లో, అండ్ దెన్ చూసినట్టయితే కింగ్స్ అనేవి 4 ఉంటుంది, అండ్ దెన్ జాక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఆల్ టుగెదర్ 12 కార్డ్స్. సో 12 కార్డ్స్లో ఫస్ట్ థింగ్, నేను ఒక కార్డ్ టోటల్ 52 కార్డ్స్ అయినా నాకు కావాల్సిన సెట్ ఏంటంటే ఈ 12. ఈ 12లో నేను ఏదైనా 3 కార్డ్స్ తీసుకోవాలి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఫస్ట్ థింగ్ నేను 12C1. 12C1 అంటే 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నా, అంటే ఓవరాల్గా 52, బట్ నాకు కావాల్సింది ఈ 12 కార్డ్స్లో 3 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను. నా దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సెలెక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ సెలెక్షన్ ఏంటి అంటే, నెక్స్ట్ నాకు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసిన కార్డ్ ఏస్ అని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేను పిక్ చేసిన ఏస్ అని తీసుకుంటే, నెక్స్ట్ కార్డ్ నాకు ఏస్లో నుంచి కావాలి అంటే నో కదా. ఫస్ట్ సో ఒక ఏస్, ఒక కింగ్, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కావాలి. సో నాకు నెక్స్ట్ ఏస్ నుంచి అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ 4 ace కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నాకు ఛాన్స్ ఏంటంటే, సెకండ్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ 4 kingsలోను 4 jackలోను నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈ 8C1 మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ కింగ్ కార్డ్ వచ్చింది అనుకుందాం. నేను సెకండ్ డ్రా చేసే కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసాయి. సో ఈ 4లో ఒక కార్డ్ నేను తీసేసుకున్నాను, 8లో ఒక కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసింది. నా ఫైనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 1 jack. సో ఈ 1 jack కావాలంటే ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 jacks. ఈ 4 jacksలో నాకు ఒక కార్డ్ మాత్రమే నాకు కావాలి, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4C1.
which is going to be 4C1. And what is the probability and మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. So నాకు first 12 cards first option, ఈ 12 cardsలో నేను ace తీసుకున్నానంటే I'm left with 8 cards. ఆ 8 cards let's say for example దీంట్లో నేను king తీసుకున్నానంటే I'm left with finally 4 jack cards. దాంట్లో నాకు ఒక jack వస్తే చాలు. So by totally it is going to be 52C3. That's it. Okay, I repeat the question. This is so important and it is bit complex. Try to understand the question. So we have 52 playing cards. In this 52 playing cards, we are going to draw or select 3 cards. ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు ఎలా ఉండాలంటే ఒక ఏస్ కార్డ్ ఉండాలి, ఒక కింగ్ కార్డ్ ఉండాలి అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కార్డ్ ఉండాలి. సో ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు రావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ 52 కార్డ్స్లో నాకు ఈ 3 కార్డ్స్ని మాత్రం నేను చూసుకున్నట్టయితే 12 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఎలా 12 కార్డ్స్ అంటే 4 ఏస్ కార్డ్స్, 4 కింగ్ కార్డ్స్ అండ్ 4 జాక్ కార్డ్స్. సో రిమైనింగ్ ఐ డోంట్ నీడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 52C3. అంటే 52 కార్డ్స్ నేను 3 కార్డ్స్ అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది టోటల్ అవుట్కమ్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే ఈ 12 కార్డ్స్లో నేను 3 కార్డ్స్. బట్ ఈ 12 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఎలా అంటే అలా కాదు, నాకు ఒక ఏస్ కార్డ్, ఒక కింగ్, ఒక జాక్ కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే 12 కార్డ్స్లో ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 12లో ఒకటి లెట్స్ సే కింగ్ అని అవ్వాలి, జాక్ అని అవ్వాలి, ఏస్ అని అవ్వాలి. సో ఏ ఒకటి అయినా నెక్స్ట్ టైం నాకు మళ్ళీ మిగతా ఉండేది అవసరం లేదు. నాకు ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఏస్, ఇలా 4 ఏస్ అండ్ 4 కింగ్స్ అండ్ దెన్ 4 జాక్స్ అని తీసుకుందాం అండ్ దెన్ 4 జాక్స్. సో ఫస్ట్ నాకు ఈ 12 కార్డ్స్లో ఇలా ఉంది. నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ కార్డ్ ఏస్. సో ఈ 12 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒక కార్డ్ తీసుకున్నా. సో అది ఏస్ అయింది అనుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ ఏస్ అయింది అనుకుంటే నా నెక్స్ట్ నేను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి నా ఆప్షన్స్లో ఉండవు. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఏస్ చూస్ చేసుకున్నాను. నాకు నెక్స్ట్ కార్డ్ డెఫినెట్గా కింగ్ అయినా జాక్ అయినా కావాలి. సో నా ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 8 ఆప్షన్స్. సో అందుకే ఇప్పుడు 8 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒకటి పిక్ చేస్తున్నా. ఆ పిక్ చేసే కార్డ్ కింగ్ అన్న అవ్వచ్చు, జాక్ అన్న అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే కింగ్ పిక్ చేసుకున్నా అని చెప్పి అనుకుంటే రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి నేను కింగ్ పిక్ చేసిన తర్వాత నాకు థర్డ్ లాస్ట్గా నేను పిక్ చేసే కార్డ్ డెఫినెట్గా నాకు జాక్ నుండే రావాలి. సో హెన్స్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్. అందుకని ఇది 4C1. హియర్ మీరు ఏస్ పిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కింగ్ అండ్ జాక్ టుగెదర్ అని చూసినట్లయితే 8C1. సో ఇనిషియల్గా మీకు టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 12C1. ఓకే, సో నా 12C1, 8C1, 4C1 అండ్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లైక్ అండ్ కండిషన్ ప్లస్ కాదు. అండ్ దెన్ సో 12C1 into 8C1 into 4C1 by 52C3. I hope you understand this question. Let's see the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Fantastic. So we are drawing once again 4 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of the same number. సో అన్ని 4 కార్డ్స్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, నా లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో 4 కార్డ్స్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు 4 కార్డ్స్ సేమ్ నంబర్ అంటే సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ మనం నిన్న డైస్లో కూడా చూసాం. ఒక డైస్ మనం 4 డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు నాకు అన్నీ సేమ్గా రావాలి అంటే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ. సో 4 కార్డ్స్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ లెట్స్ సీ. సో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్గా యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈగా యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఫైనల్ ప్రాబబిలిటీ. కరెక్ట్, ద సేమ్, ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద ఆన్సర్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ చూద్దాం. అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 కార్డ్స్ అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా 4 కార్డ్స్. అవునా? సో 52 కార్డ్స్ నుంచి 4 కార్డ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సెలెక్ట్ అంటే ఇస్ ఆబ్వియస్లీ కాంబినేషన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ అవుట్కమ్. సో ప్రాబబిలిటీలో డినామినేటర్ ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ. మీరు న్యూమరేటర్కి డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్ ఆన్ సెలెక్టింగ్ వాట్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద డినామినేటర్. డినామినేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 52C4. 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు 4 కార్డ్స్ చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ. అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. లెట్స్ సే ఆ 4 కార్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే లెట్స్ సే ఏస్ 1 లేదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏస్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏస్ 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 ఇలా, లేదంటే 2 2 2 2, లేదంటే గోస్ ఆన్ 6 6 6 6. ఓకే, లేదు అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ కార్డ్, ఇట్ ఇస్ కింగ్ 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 కింగ్. సో అన్నీ నాకు ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో అది ఆల్ ఏస్ ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్ 2s ఉండొచ్చు, ఆల్ 3s, ఆల్ 4s, ఆర్ ఆల్ 5s, however it is. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు అన్ని కార్డ్స్ సేమ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి.
ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలా టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తుందంటే కూడా 13 కదా, ఇది ఒక సెట్ అనుకుందాం, ఇలా రావడం ఒక సెట్. అండ్ దెన్ అన్ని 2s వచ్చిందంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ సెట్ అనుకుంటే, అన్ని 3s అన్ని 4s అన్ని 5s, సో ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్గా 13 కార్డ్స్ కాబట్టి మీకు 13 డిఫరెంట్ సెట్స్ రావచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 13. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే 13, ఎందుకంటే 13 డిఫరెంట్ సెట్స్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ 13/52C4. 13/52C4, nothing else. It's going to be easy for you. Alright, so probability of getting the same number when you draw 4 different cards. Okay, now let's see the next question. Okay, from a well shuffled pack of 52 playing cards, 4 cards are excellently dropped. ఓకే, సో మీరు డ్రాప్డ్ అని ఇక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఉంది అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రాప్డ్ అయినా సెలెక్ట్ అయినా అన్నీ సేమ్. ఓకే, డ్రాప్డ్ అనేది తీసుకుందాం. సో 4 కార్డ్స్ కింద పడ్డాయి, డ్రాప్ అయిందని తీసుకుంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటున్నాడు. సో 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటే ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ అనేది దాంట్లో మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఎలా? సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సేమ్ థింగ్ హియర్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ చూడండి. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్ మీరు డ్రా చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52C4. కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ 52C4. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ప్రాబబిలిటీ నాకు ఎలా కావాలి ప్రాబబిలిటీ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మీ దగ్గర 52 కార్డ్స్ చేతిలో ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే 13 స్పేడ్ కార్డ్స్, 13 క్లబ్ కార్డ్స్, 13 హార్ట్ ఇన్ కార్డ్స్ అండ్ 13 డైమండ్ కార్డ్స్. ఓకే, ఆల్ టుగెదర్ 52 కార్డ్స్. ఈ 52 కార్డ్స్ మీ చేతిలో నుండి ఒక 4 కార్డ్స్ కింద పడిపోయాయి అనుకుందాం. 4 కార్డ్స్ కింద పడిందంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హౌ మెనీ కార్డ్స్? 48 కార్డ్స్. ఈ 48 కార్డ్స్ని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సూట్ అంటే క్లబ్లో ఒక పర్టికులర్ కార్డ్ మిస్సింగ్. అది ఏ నెంబర్ మిస్సింగ్ అనేది నో నీడ్ టు వరీ, జస్ట్ బికాస్ దే టోల్డ్ క్లియర్లీ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈచ్ సూట్. సో క్లబ్ అనేది మీరు చూస్తుంటే కదా ఈ పర్టికులర్ షేప్లో, సో అందులో ఆ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ స్పేడ్ అనే ఒక సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేడ్ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ హార్ట్ 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది, అందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ డైమండ్ అనే సూట్లు చూసినట్టయితే ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. సో ప్రతి కార్డులోనూ ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అప్పుడు అలా మిస్ అవ్వాలి అలా అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఎంత ఛాన్సెస్ ఉంది అనేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ సింపుల్. సో ఫస్ట్ సూట్ లెట్స్ సే క్లబ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. క్లబ్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్ కదా, సో 13C1. ఇందులో 13C1. ఓకే, అండ్ ఆ 13లో ఏ కార్డ్ అన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. అన్నిట్లోనూ ఒకే నెంబర్ కార్డ్ మిస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. 13లో ఏదన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. సో 13C1 కరెక్ట్. సో 4 కార్డ్స్. సో దెన్ సెకండ్ సూట్ అని మీరు చూసినట్లయితే స్పేడ్ తీసుకుందాం. సో స్పేడ్లో కూడా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది? 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ థర్డ్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే డైమండ్. సో డైమండ్లో కూడా 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. 13 కార్డ్లో ఒకటి మిస్సింగ్, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ ఫోర్త్ మీరు చూసినట్లయితే హార్ట్, దాంట్లో కూడా ఒకటి మిస్సింగ్. సో ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క కార్డ్ సెలెక్ట్ అయ్యి కింద పడింది అనుకుంటే ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఇలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ 13 పవర్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బై 52C4. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 32 or it's మీకు ఇంకా ఇది ఎలా ఉంది అలా ఇట్స్ లైక్ 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13. It's it by 52C4. It is so simple. Only thing is you have to understand the question. First thing, question ni 3 parts గా డివైడ్ చేసుకోండి. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి పార్ట్ నెంబర్ 1 దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ చూడగానే టోటల్ అవుట్కమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే నీకు కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ, నీకు ఏం కావాలి, ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఫైనలీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ లైక్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ మెన్షన్ చేసి you'll get the answer for sure. Now look at the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of different numbers. Now this is going to be a bit challenge. Try to understand. మీరు once again 4 cards drawn at random అంటే మళ్ళీ pack of 52 cards లో 4 cards మీరు తీసుకుంటున్నారు once again. సో మీరు చూసినట్లయితే let's say I have 52 cards with me. ఓకే, 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ నా చేతిలో ఉంది. ది 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నేను 4 కార్డ్స్ ర్యాండమ్గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ మీరు దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఈ 4 కార్డ్స్ నుండి ప్రతి సూట్లో నుండి సేమ్ నెంబర్ కదా, సేమ్ నెంబర్ డిఫరెంట్ నెంబర్. నో ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అండ్ ఐ మీన్ సేమ్ నెంబర్స్ రాకుండా ఉండేటట్టు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర లెట్స్ సే క్లబ్, స్పేడ్,
heart, and then diamond. So these are the 4 different suits. Okay, suits అంటారు వీటిని. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different suits. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దీంట్లో నుంచి నేను 4 కార్డ్స్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నేను తీసినప్పుడు లెట్స్ సే క్లబ్ నుండి 2 ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇలాంటి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుందని చెక్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే స్పేడ్లో తీసినప్పుడు 3, హార్ట్లో తీసినప్పుడు 7, డైమండ్లో తీసినప్పుడు 9 ఆర్ జాక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. బట్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఐ మీన్ మీకు రాకూడదు అనే కేస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సి ఆల్ షుడ్ నాట్ బి 1 1 1 1. ఐ మీన్ ఏస్ 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 ఆర్ 2 2 2 2 ఇలా ఉండకుండా ఓకే అన్ని డిఫరెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సి 2 2 2 3 కూడా రాకూడదు, అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. 3 కార్డ్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్గా ఉండి 4th డిఫరెంట్, అలా కేసు కూడా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయరాదు. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆల్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. దీనికి మనం ప్రాబబిలిటీ ఎలా చేస్తాం అనేది, సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినప్పుడు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ సూట్ క్లబ్ అని తీసుకుందాం. క్లబ్లో మీకు ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ప్రాబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే 13C1. సెలక్షన్ మాత్రం చూస్తున్నాను, ప్రాబిలిటీ కాదు. సెలక్షన్ చూడండి, క్లబ్. సో నేను క్లబ్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ స్పేడ్, నెక్స్ట్ డైమండ్, నెక్స్ట్ హార్ట్, ఎలా అన్న ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే, ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. సో ఏదో ఒకటి మీరు ఏ సూట్ని తీసుకున్నా ఫస్ట్ సూట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే 13లో ఒక కార్డ్ లెట్స్ సే మనం సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఫెంటాస్టిక్. నా సో నేను క్లబ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐమ్ కమింగ్ టు స్పేడ్. నా స్పేడ్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏదైతే మీరు క్లబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని మీరు నెక్స్ట్ దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. అంటే మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు చెప్తున్నాను. లెట్స్ సే ఏస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 జాక్ క్వీన్ కింగ్. లెట్స్ సే ఇది క్లబ్లో మీరు సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి చూడండి. ఈ క్లబ్ అనే మీ సూట్లో మీరు చూసినట్లయితే సో ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. కరెక్ట్, ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. Let's ace, I mean, so we don't have 1 here, it's obviously, it's ace. So we have 13 cards. So, నేను క్లబ్లో లెట్స్ సే నేను 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే ప్రాబిలిటీలో నా స్పేడ్కి వచ్చేసరికి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్పేడ్కి వచ్చేసరికి సో 2 ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చే కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే 2 అనేది రాకూడదు. ఎందుకంటే మన ప్రాబబిలిటీ మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అన్ని డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వచ్చేటప్పుడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఏస్ 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q king. సో స్పేడ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ 2 హియర్ ఫర్ ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ జస్ట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 12 options. I'm left with only 12 options in order to select one particular card. Fantastic. So next నేను సో స్పేడ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను హార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మీరు చూసినట్టయితే సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు లిస్ట్లో హార్ట్ వచ్చేసరికి 2 కానీ 6 కానీ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు ప్రాబిలిటీకి, ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెంట్గా రావాలి కాబట్టి. సో ఈ 2 6ను వదిలేసి ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ అదర్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 11 options. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్కి ఐ మీన్ హార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డైమండ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఆల్రెడీ మనం క్లబ్లో ఒక నెంబర్, స్పేడ్లో ఒక నెంబర్, హార్ట్లో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 options. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 options. సో ఫైండ్ ది ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13C1. సో ఫస్ట్ కార్డ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సూట్లో అది ఏ సూట్ అన్నా ఉండొచ్చు, నాకు 13 options ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ సూట్ వచ్చేసరికి నాకు 12 options మాత్రమే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సూట్ ఆల్రెడీ ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 11 options ఉంటుంది, అండ్ దెన్ నాకు 10 options ఉంటుంది బై. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దాట్స్ ఇట్. So 13C1 into 12C1 into 11C1 into 10C1 by 52C4. 4 cards I'm going to draw. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay. Now, so here it is. Now we are going to discuss the 4th version, which is nothing but the 4th component, which is nothing but, the marbles and balls. Correct? So far we discussed coins, dices, and then the cards. Now here it comes, it's like balls and marbles, how we are going to deal with this. Now let's see, it's going to be so simple. A bag contains 8 red balls and 4 green balls. So I want you people to make a note of this, then only we can solve the question. So a bag contains 8 red balls and 4 green balls. Find the probability that. Fantastic.
excuse me. Okay, now so a bag. Now let's understand. Now just for your visual purpose, okay, so please don't draw such pictures and all in the examinations, like waste of time. Let's say this is a bag and this bag contains 8 and how many balls? 8 red balls. 8 red balls and 4 plus 4 green balls. Okay, fantastic. So we have a bag which contains 8 red balls and 4 green balls. Okay, let's understand all together how many balls? 12 balls. Correct? Which is a combination of red plus green. Which is a combination of red plus green. Okay. Now find the probability of. Let's go by question. What's the first one? Let's see what's the first one. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay. Find the probability. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay. Fantastic. Okay. What is this? So simple. First thing n of s, then n of e, and then probably p of e. ఇదేంటి చూసినట్లయితే ఓకే టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? వీ హ్యావ్ 12 balls. అండ్ హౌ మెనీ బాల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఆర్ సెలెక్ట్? ఇట్స్ ఓన్లీ 1. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో నా అవుట్కమ్ ఏంటిని చూసినట్లయితే 12 balls ఉన్నాయి, ఇందులో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను కాంబినేషన్ ఆబ్వియస్లీ 12C1. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నేను సెలెక్ట్ చేసే బాల్ ఏమై ఉండాలి? రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్. సో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 8. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ నేను సెలెక్ట్ చేసే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 8లో ఒక బాల్ మాత్రమే అవ్వాలి, అంటే అది ఖచ్చితంగా రెడ్ బాల్ అవ్వాలి. సో దీని ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C1 by 12C1, correct? Which is 8 by 12, which is 2 by 3. That's it. Which is 2 by 3. So probability is here 2 by 3. Fantastic. Now let's see the second question. All the 4 balls drawn are red. My second question చూసినట్లయితే all the 4 balls drawn are red when 4 balls are drawn at random. Fantastic. Now ఎన్ని బాల్స్ మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసినాం, సెలెక్ట్ చేసినాం అనేది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆల్ ద 4 balls are drawn. 4 balls are drawn అంటే చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది మీ టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే టోటల్గా 12 balls ఉన్నాయి. 12లో ఎన్ని మనం డ్రా చేసినాం? విచ్ ఇస్ 12C4. ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ ఆల్ ద 4 balls are రెడ్. సో డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఎలా ఉండాలంటే రెడ్డే అవ్వాలి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే నేను డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఏమవ్వాలి? రెడ్ అవ్వాలి. సో టోటల్గా రెడ్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 8 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C4. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 8C4. అండ్ నావ్ so what is the probability? Probability is nothing but so 8C4 by 12C4. I hope you can solve this. This is very easy. Okay, 8C4 by 12C4. Just like NCR. I hope you know this. We have already discussed NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Just formula substitution will get the final answer. It's so simple. Okay, now what's the third question? All the 4 balls drawn are green. And I repeat, all the 4 balls drawn are green when the 4 balls are drawn at random. So simple. So third requirement మీరు చూసినట్లయితే once again what is the outcome? We are drawing 4 balls. In such case it is going to be 12C4. No changes. 12 balls నుంచి ఓవరాల్గా మనం 4 balls డ్రా చేస్తాం. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే నా ఆ 4 balls నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఆ బ్యాగ్లో నుండి తీసుకుంటున్నాను. ఆ 4 balls కూడా నాకు ఎలా ఉండాలి? గ్రీన్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C4. 4C4 is like 1. And what is the probability? So it's going to be 4C4 by 12C4. That's it. 4C4 by 12C4. All right. Now 4 balls is gone. Now see the next question. 2 balls are red and 1 ball is green when 3 balls are drawn at random. I repeat, 2 balls are red and 1 ball is green. Okay. So let's erase this one. 2 balls are drawn. So 2 balls red avali, oka ball green avali. Okay, so the fourth question. Now what is the outcome? Outcome మనం చూసినట్లయితే once again 12లో 3 balls మాత్రమే సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ నాట్ 12C4, 3 balls ఇక్కడ. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C3. ఓకే, నౌ వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్? 2 balls నాకు రెడ్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ 1 ball చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రీన్. సో 2 balls రెడ్ అవ్వాలి అంటే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C2. కరెక్ట్. 8 balls లో 2 balls, ఐ మీన్ టోటల్గా 3 balls మనం డ్రా చేస్తున్నాం. బట్ ఆ 3 balls 2 balls డెఫినెట్గా రెడ్ అవ్వాలి. అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దర్ ఇస్ అండ్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మల్టిప్లికేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆర్ దెన్ ఇట్ ఇస్ అడిషన్. సో 8C2
into. So remaining oka ball, it can be from green. So green lo total ఎన్ని balls ఉన్నాయి? 4 balls ఉన్నాయి. 4 లో ఒక ball. Fantastic. This is how you are going to select. Now chances ఏంటి? Probability ఏంటి? Probability is nothing but a chance. So ఇది మనం ఇలా డ్రా చేయడానికి, ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే it is going to be 8C2 into 4C1 by 12C3. That's it. 8C2 into 4C1 by 12C3. I hope you understand this. Now let's see the last question. In this particular question, last sub question మీరు చూసినట్టయితే 3 balls are drawn and none of them is red. Fantastic. So 3 balls అంటే we are going to select 3 balls and none of them is red. In such case అది red అవ్వకూడదు అనేది. Okay. So 3 balls are drawn. So simple. 3 balls drawn అంటే the fifth one. 3 balls drawn అంటే n of s. Total outcome it is going to be 12C3. అవునా? So 12 balls నుంచి 3 balls సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇవి ఏవి రెడ్ అవ్వకూడదు చెప్పి. సో రెడ్ అవ్వకూడదు అంటే అన్నీ గ్రీన్ అవ్వాలి అండ్ ఆ గ్రీన్ బాల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 4. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. ఈ 3 balls ఈ 4లోనే ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే అండ్ దెన్ ప్రాబబిలిటీ. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది చూసినట్టయితే 4C3 by 12C3. దట్స్ ఇట్. 4C3 by 12C3. So 12 balls, 3 balls pick చేసినాం. ఆ 3 balls ఏ balls అయి ఉండాలి? గ్రీన్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే సో మిస్సెలేనియస్కి ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో ఈ మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్ ఈ డైసెస్, కాయిన్స్, కార్డ్స్ అండ్ దెన్ బాల్స్ కాకుండా ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అంటే ఈ మిస్సెలేనియస్. ఓకే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ numbers 1, 2, 3, 4 ... up to 20 is a prime number when each of the given numbers is equally likely to be selected. I repeat the question. What is the probability that a number selected from the numbers 1, 2, 3, 4 goes on up to 20 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected? So equally likely to be selected అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఈక్వల్లీ లైక్లీ టు బి సెలెక్టెడ్ అంటే ఏ నెంబర్ అంటే ప్రతి నెంబర్కి ప్రతి నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 నెంబర్స్ మీ చేతిలో ఉంది. ఈ 20 నెంబర్స్ మీరు దీంట్లో ఏదో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారంటే అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంది. మీరు 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 15 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 20. కరెక్ట్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పార్షియాలిటీ. ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ అని చెప్పి పార్షియాలిటీ ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద నంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5 goes on up to 20 as a prime number when each of the given numbers is likely to be selected. Okay. So total numbers ఎన్ని ఉన్నాయి? 20. Okay. And now we need to understand మనం చూస్ ఈ 20 నెంబర్స్లో మనం ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఆ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎంత, అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఎంత. సో సింపుల్. నా సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండర్స్టాండింగ్. డోంట్ డూ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ సొల్యూషన్ పార్ట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా నేను డ్రా చేసి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ లైక్ 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఓకే fantastic. Now anyways even numbers are not prime numbers. No need to worry about that. So what are the prime numbers here? Okay. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక సొల్యూషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే నా అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే నా దగ్గర 20 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20 నెంబర్స్లో నేను ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇట్ ఇస్ 20C1. ఓకే బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు కావాల్సిన ఈ ఒక్క నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్లో మాత్రమే ఉండాలి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? Let's start with, see, 1 is not a prime number, 2 is a even prime number and it's the first prime number, so it's going to be 2. And then prime number 3, 4 is not a prime number, even number 5, and 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 8 even number, 9 has factors, 10 has factors, 11 is 11 a prime number? Fantastic. Yes, 11 is a prime number, 12 is even, and 13 is a prime number, 14 is even, 15 has factors, 16 has, try to understand, 16 has factors, it's an even number as well. So 17 is a prime number and 18 no, 19 is a prime number. Alright, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 8 నెంబర్స్లో ఒకటి మాత్రమే. సో మీరు 20 నెంబర్స్ నుంచి ఈ 20 నెంబర్స్ నుంచి ఒకటి చూస్ చేసుకున్న మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి అంటే అది ఈ 8 నెంబర్స్లోనే ఉండాలి. సో 8C1. సో దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? యాజ్ యూజువల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి చూసినట్లయితే 8లో నుంచి ఒక నెంబర్ 8C1/20C1. దాట్స్ ఇట్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2/5.
which is something like 2 by 5. So probability is 2 by 5. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay, tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together. Tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together, and then one ticket is drawn at random. Okay, so మన దగ్గర కొన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ టికెట్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆ టికెట్స్కి కొన్ని నెంబరింగ్స్ ఉన్నాయి 1 నుండి 18 వరకు. ఐ మీన్ టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 3 అలా 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లో నెంబరింగ్ ఉందని చూద్దాం. And then one ticket is drawn at random, I mean selection drawn. However, find the probability that the ticket number which is a multiple of 2 or 3. Okay, alright, so 18 tickets ఉన్నాయి అనుకుందాం. And 18 tickets, let's say ticket 1, ticket 2, ticket 3, we have 18 tickets as such, correct? Now, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, మన దగ్గర 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 18 టికెట్స్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ వన్ పర్టికులర్ టికెట్. ఓకే, సో ఆ టికెట్ నంబర్స్ ఇవన్నీ టికెట్ నంబర్స్, టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 18. ఓకే, సో వన్ టికెట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా సెలక్షన్ ఏంటి, ఐ మీన్ నా పర్టికులర్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసిన సెలక్షన్ కాదు, నా అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. 18లో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐ మీన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డ్రా. ఆల్రైట్, now this is the solution part. Okay, now నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు నేను సెలెక్ట్ చేసే నంబర్, ఐ మీన్ ఆ టికెట్ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే 2 or 3 మల్టిపుల్ అంటున్నాడు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఇస్ 2 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్. సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ అడిషన్. ఓకే, అడిషన్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా సమ్ చేసుకోవచ్చు. 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అని చూసినట్లయితే 2 is a 2 multiple, okay, and 3 is a, I mean let's say first let's figure out how many 2 multiples are there. It is easy. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. అంటే 18 numbers కాబట్టి half of the numbers are obviously even numbers and then 12 multiples. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, we have 9 2 multiples. ఇప్పుడు or అంటున్నాడు in the sense plus, okay, or addition. నా 3 multiples కూడా అవ్వచ్చు, 2 multiples అన్న అవ్వచ్చు, 3 multiples అన్న అవ్వచ్చు. సో 3 multiples మేము తీసుకున్నట్లయితే 3, 6 is already marked, so 3, okay, ఇది నోట్ చేసుకోండి. 3 multiples 3, 6 is already marked, 9, okay, 9, and then 12 is already marked, probably next 15 and then 18. అవునా? సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3, 9, 15 అంతే. ఎందుకు అని అడిగారు అంటే సి డోంట్ కన్సిడర్ 6, ఎందుకంటే 6 ఆల్రెడీ మనం ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో ఒక సెలెక్షన్ 6 ఉంది. డోంట్ డూ దాట్. సో 3 తీసుకోండి. 6 ఆల్రెడీ 2 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో 6 కూడా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ 9 అనేది మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వన్స్ అగైన్ 12. నెక్స్ట్ 3 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12. 12 వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్టయితే 12 ఆల్రెడీ 2 సెలెక్షన్లో ఉంది. సో మళ్ళీ 12ని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు. అండ్ దెన్ 15 అనేది మీరు చూసినట్టయితే 2 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు, 2 సెలెక్షన్స్లో లేదు. అండ్ దెన్ 18 కూడా 2 సెలెక్షన్స్లో ఉంది. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో టోటల్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే 12 పర్టికులర్ నెంబర్స్. ఈ 12 నెంబర్స్లో ఈ పర్టికులర్ 12 నెంబర్స్లో అంటే అండర్లైన్ ప్లస్ రౌండ్ చేసిన నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ మనకు వచ్చినా ఓకే. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12/18 which is 1/3. 12/18 which is nothing but 1/3. Alright, now let's see the next question. Okay, in a lottery of 100 tickets numbered 1 to 100, 2 tickets are drawn simultaneously. Find the probability that both the tickets drawn have prime numbers. Okay, so prime numbers concept use chesaru. Now it's not possible to write all the 100 numbers here, but you can use little bit of common sense in order to get the answer for this. What is that common sense? So total ga let's say we have 100 tickets unnai. 100 tickets ki but even the numberings unnai, same thing 1 2 3 it goes on up to 100. Okay, 100 tickets with numbers, but try to understand we are going to draw how many tickets? 2 tickets. So look at the solution part. Total outcome of S మీరు చూసినట్లయితే which is 100 tickets ఉన్నాయి.
100 టికెట్స్లో నేను 2 టికెట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 100 C2. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఈ 2 టికెట్స్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 100లో 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్. ఓకే, సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 100లో ఫస్ట్ 100 నెంబర్స్లో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్, ఫస్ట్ 100లో మాత్రమే, నాట్ ఎవ్రీ 100 నెంబర్స్ నేను చెప్పట్లేదు. 1 నుండి 100 దాకా ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్, ఇట్స్ అ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్స్. 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. సో 100 C2, నేను 100 నెంబర్స్ టికెట్స్ నుంచి 2 టికెట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దట్ పర్టికులర్ 2 టికెట్స్ యొక్క నెంబరింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో 100 లోపల ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 25లో ఏదన్నా 2 ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఛాన్సెస్, సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 25 C2 by 100 C2. దట్స్ ఇట్. It's going to be 25 C2 by 100 C2. Alright, I hope you understand this. Now, let's see the question. A box contains 5 defective and 15 non-defective bulbs. So, oka box lo 5 defective bulbs unnai, 15 non-defective. 2 bulbs are chosen at random. So, it's almost student concept aithe same ikkada. Marbles ani, balls ani, బల్బ్స్ అని మారుస్తున్నారు తప్ప ఈ మిస్లనేనియస్లో మీ కాన్సెప్ట్ అనేది దీని నుంచి డివియేట్ అవ్వదు. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ థింగ్, బట్ ఇక్కడ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు. ఇక్కడ టికెట్స్ అని, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్టయితే బల్బ్స్ అని ఉంది. సో ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ 5 defective and 15 non-defective bulbs. 2 bulbs are chosen at random. Find the probability that both the bulbs are non-defective. ఓకే, సో ఆ రెండు బల్బ్స్ నాన్ డిఫెక్టివ్లో ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ వన్స్ అగైన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. సో ఎన్ని డిఫెక్టివ్ ఎన్ని నాన్ డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి నోట్ చేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. సో లెట్స్ ఏ బాక్స్, సో 5 defective plus 15 non-defective. I repeat, 5 defective boxes and 15 non-defective 5 defective bulbs and 15 non-defective bulbs ఉన్నాయి ఈ బాక్స్లో. Now how many bulbs you are going to choose? 2 bulbs. In such case solution part లో మీ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూడండి. మీకేం కావాలి, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, మీకేం కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే, సో N of S మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ టోటలీ 20 బల్బ్స్. ఈ 20 బల్బ్స్లో మీరు 2 బల్బ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, కరెక్టా? 20 C2. నా హియర్ సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే బల్బ్స్ 2 డిఫెక్టివ్గా ఉండకూడదు, అంటే నాన్ డిఫెక్టివ్ అవ్వాలి. సో నాన్ డిఫెక్టివ్ దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 15 ఉంది. సో ఈ 15లో మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే 2 ఉండాలి. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ మీరు టోటల్ బాక్స్ నుంచి 2 బల్బ్స్ మీరు తీశారు అంటే దాని యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, నా ఈ పర్టికులర్ బల్బ్స్ అనేది నాన్ డిఫెక్టివ్గా ఉండాలి అంటే అది 15-2 అవుతుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా నాకు రావాలి, ఇలా నాకు జరగాలి అంటే ఛాన్సెస్ ఎంత అనేది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15 C2 by 20 C2. That's it. Okay, 15 C2 by 20 C2. Let's see the next question. Okay, this is going to be last question for the day. From a group of 3 men and 2 women, 2 persons are selected at random. Find the probability at least 1 woman is selected. Okay, I repeat, from a group of, please make a note, please look at the screen, from a group of 3 men and 2 women. So this you have to make a note first, 3 men and 2 women. Okay, we have 3 men and 2 women. 2 persons are selected at random. Okay, the selection is 2. First thing, solution part lo మీ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే, టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ N of S విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5 C2, కరెక్టా? సో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 3 men and 2 women. సో ఇందులో 5 మెంబర్స్, ఈ 5 మెంబర్స్ టోటల్ 5 మెంబర్స్, ఇందులో మీరు 2 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు విచ్ ఇస్ 5 C2. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చూద్దాం. 2 మెంబర్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ, పర్టికులర్ ప్రాబబిలిటీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్? ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ 1 woman is సెలెక్టెడ్. సో ఈ ఇద్దరిలో డెఫినెట్గా ఒక ఉమెన్ ఉండాలి అన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ కేసెస్ వస్తుంది, కరెక్టా? ఈ మల్టిపుల్ కేసెస్ ఏంటి అంటే, సో అట్లీస్ట్ 1 woman సెలెక్టెడ్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఉమెన్ కానీ ఉండొచ్చు, లేదు ఇద్దరు కానీ ఉండొచ్చు, అవునా? సో ఓకే, దీన్ని ఎలా, నీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి అనేది చూసినట్లయితే, సో హియర్ అట్లీస్ట్ 1 అంటే అట్లీస్ట్ 1, లేదు అంటే 2. సో అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సెలెక్షన్ అనేది చూస్తాం. సి ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అండ్ 2 మ్యాక్సిమం, అంతే కదా? సో 2, ఇక్కడ 3 లేదు. 3 ఎందుకు లేదంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అంతమంది విమెన్
కౌంట్ మనకు లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం సెలెక్ట్ చేసేది కూడా ఇద్దరు మాత్రమే. సో ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 1 అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 1 woman, ఓన్లీ 1 woman సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 women సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది. ఈ 2 కేసెస్ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అని చెప్తే, అట్లీస్ట్ 1 అంటే మినిమం 1 అని, మ్యాక్సిమం 2 అని, అంటే టోటల్ ఎంటిటీస్ 2 అయినప్పుడు. సో ఓన్లీ 1 woman అన్నప్పుడు మీ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. 2 womenకి కూడా మీరు కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ 1 woman అంటే ఏమవుతుంది చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే మెన్లో నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ విమెన్లో నుండి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో 2C1 ఇంటూ 3C1 ఇంటూ 2C1 అవునా. సో 3C1 ఇంటూ 2C1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరిని సెలెక్ట్ 5 members, టోటల్గా 5 members. ఓకే, ఈ 5 membersలో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ వాళ్ళు నాకు ఎలా ఉంటున్నారంటే ఫస్ట్ వెరైటీలో ఫస్ట్ టైప్లో మీరు చూసినట్టయితే ఈ 3 membersలో ఒక ఈ 3 members నుంచి ఒకటి అండ్ ఈ 3 మెన్లో నుండి ఒకరు అండ్ దెన్ ఈ 2 women నుండి ఒకరు. ఓకే, లేదు 2 womenని అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 2C2 డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 women మనం సెలెక్ట్ చేసేది టోటల్గా ఇద్దరే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 women వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ మెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3C1 ఇంటూ 2C1 కరెక్ట్ ప్లస్ 2C2 అంతే. సో ఇద్దరు women ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ 2C2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 way కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1 ఇంటూ 2C1 ఓకే ప్లస్ 2C2. ఇది నా మై ఫేవరెట్ మై రిక్వైర్మెంట్ అండ్ టోటల్ చూసినట్లయితే 5C2. దాట్స్ ఇట్. సో అట్లీస్ట్ 1 ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అయితే మీరు ఒక కేసుని తీసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేస్తే కూడా ఏమవుతుంది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను ఓన్లీ 1 woman అని చెప్పాను. ఓన్లీ 1 woman అంటే ఒక మెన్ ఒక విమెన్. సో ముగ్గురు మేల్స్ నుండి ఒకరిని, ఇద్దరు ఫీమేల్స్ నుండి ఒకరిని, అంటే ఒక మెన్ ఒక విమెన్ తీసుకున్నాను. అండ్ సెకండ్ కేసులో 2 women అంటే మనం మేల్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 5 members నుంచి ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ 1 woman అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ 2 women ప్లస్ అనే కండిషన్ తీసుకోవాలి. ఆర్ రెండు ఒకేసారి జరగడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కేసు మాత్రమే జరగచ్చు, అంటే అట్లీస్ట్ 1 woman లేదా 2 women ఆర్ కండిషన్. సో డోంట్ మల్టిప్లై హియర్, ఇట్ షుడ్ బి అడిషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దీస్ వర్క్స్. Alright, go back to your home, practice well. If you have any questions, please let me know. Please post in the comment sessions. This particular topic is very, very important. And probability ఎప్పుడైతే మీరు డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, క్వశ్చన్స్ని ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆన్ permutation combinations, exclusively combinations. So I have done 3 sessions for permutation combinations. So before you practice or before you see these videos, please go through the permutation combination videos and try to understand how the selection process works. So it is so easy if you understand. So solving the probability questions are so easy if you understand how selection process goes. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 50 to 70% ఆఫ్ ద వర్క్ మీకు కాంబినేషన్స్లో మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ప్రాబబిలిటీ మీరు చూసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. నా ఫేవరెట్ ఏంటి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్, నా ఫేవరెట్ ఏం కావాలి అదేంటి, ఆ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ ప్రాబబిలిటీ అనేది జస్ట్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ప్రాసెస్లో మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సెపరేట్గా ప్రాబబిలిటీని ఇక్కడ లర్న్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్ అట్ కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్స్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. Today we are going to discuss about mensuration. Okay, what is meant by mensuration? So mensuration is nothing but it's a branch of geometry where we understand how measurement works. If I say measurement, I mean length, breadth, diameter, whatever it may. Alright, all these comes under the mensuration. Now
let's discuss the first question and the mensuration. Now, before we get into the question, so I have a small point, which we need to understand. If you say geometry and mensuration, see, geometry అనేది మీరు చూసినట్లయితే where we start from what is meant by point, line, circle అంటే ఏంటి, 2 dimensional, 3 dimensional, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ when it comes to aptitude, that too particularly company specific గురించి వచ్చినప్పుడు మనం చూసినట్లయితే majority of the companies, they prefer the questions, they are giving the questions or asking the questions on mensuration. So you have to concentrate more on mensuration compared to the geometry. Alright, let's see the first question. Okay, the diagonal of a square is 30 meters. I repeat, the diagonal of a square is 30 meters. The area of the square is, so the diagonal of a square is and chepparu, so which is so simple. So this is square. Now, so the diagonal of a square is how much? It is 30 meters. So this is D and it's nothing but 30 meters. Okay, now what they're asking, the area of the square is all. So the area of the square ఏంటి అంటున్నారు, correct? So area of the square. Alright, so when it say square, ఈ స్క్వేర్ని మనం ఎలా అంటామంటే, see, properties of a square మీరు చూసినట్లయితే all the sides of a square are equal. In the sense, if it is S, ఈ స్క్వేర్కి మీరు S అని కన్సిడర్ చేస్తే ఈ సైడ్ కూడా S అవుతుంది, and this is also S and this is also S. Properties of a square మనం చూసినట్లయితే all the sides are equal, correct? So now area of the square ఏంటి చూసినట్లయితే, it is so simple, this is S square. అవునా? But do we have side in the particular question? No. So we don't have side, they have just given the diagonal. In such case, ఈ particular formula use చేయకుండా diagonal use చేసి square యొక్క area ఎలా find out చేస్తాము? It is going to be same simple. So area of the square using the diagonal, which is nothing but 1/2 d square. So which is half d square. Now, which is nothing but 1/2 into, so diagonal ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? 30 meters, correct? So which is 30 into 30. So 2 ones, 215. So 15 into 30, which is 450 meter square or square meters. ఎలానా నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మీటర్ స్క్వేర్ రాసినా ఓకే, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ మెన్షన్ చేసినా ఓకే. సో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే, సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్, సో సైడ్ని, స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ని మనం ఎస్ అని తీసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎస్ స్క్వేర్, అవునా? ఎస్ ఇంటూ ఎస్, సైడ్ ఇంటూ సైడ్. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే డయాగ్నల్ ఇచ్చారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద సైడ్, దే హావ్ గివెన్ ద డయాగ్నల్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 30 meters. సో డయాగ్నల్ యూస్ చేసి స్క్వేర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్, ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని చూసినట్లయితే 1/2 d square, which is 1/2 into 30, which is something about 450 meter square. Now let's see the next question. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field is, I repeat the question, please go through it. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field. Okay, now, so ఈ మెన్సురేషన్లో జామెట్రీలో మీ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే, see, in the geometry you will study, as I told you, as we discussed earlier, we study about lines and their properties. We study about, we'll understand what is two-dimensional figures. Two-dimensional figures అంటే squares, rectangles, and then ట్రెపిజాయిడ్ అంటే ఏంటి, రాంబస్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ మనం చదువుకుంటాం. దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో. సో ఫస్ట్ మీరు ఆ బేసిక్స్ మనం చూసినట్లయితే జామెట్రీలో ఉంటుంది, వాటి అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో అడుగుతారు. సో ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇలాంటివి అడుగుతారు. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6 km per hour అని మెన్షన్ చేశాడు. నౌ సీ, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద స్క్వేర్ ఫీల్డ్. This is a square field. So a man walking at the rate of 6 km per hour. In the sense, a person యొక్క speed ఇచ్చాడు. So which is 6 km per hour. If you observe this question, it's a combination of time, speed, distance and mensuration, and as well as the geometry. So ఈ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్ యొక్క బేసిక్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. Okay, it's like, they have integrated multiple topics in the same question. So what is the speed of the man? He walks at the rate of 6 km per hour and he crosses the square field diagonally అంటున్నాడు. On the sense, ఇదొక ఫీల్డ్, ఇదొక ఏరియా అని తీసుకుంటే తన స్పీడ్ ఎంతంటే 6 km per hour. ఈ స్పీడ్లో తను ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. సో ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు అని మీరు చూసుకున్నట్లయితే టైమింగ్ చూస్తే 9 seconds. టైమింగ్ 9 seconds. సో 6 km per hour స్పీడ్తో నడుస్తున్న తను 9 secondsలో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని క్రాస్ చేశాడు. సో అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఎంత, ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది క్వశ్చన్. నా ఫస్ట్ థింగ్, సో తను ఈ స్పీడ్లో నడుస్తున్నాడు, ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు. నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థర్డ్ పారామీటర్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్.
Fantastic. Now we are going to find out the distance. But before we find out the distance, guys, try to understand స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే 6 km/h అనే యూనిట్స్లో ఉంది, వేరస్ టైం మీరు చూసినట్లయితే సెకండ్స్ అనే యూనిట్స్లో ఉంది. ఆల్రైట్, సో నా మీరు టైం, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నా క్లాస్ నేను చూసుంటే నేను క్లియర్ మీకు ఒక యూనిట్స్ టేబుల్ చెప్పాను, డిటిఎస్ అని. ఐ మీన్ డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటే టైం ఎప్పుడు హవర్స్లో ఉండాలి అండ్ స్పీడ్ని మనం km/hగానే మెజర్ చేస్తాం. యూనిట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఉంటే టైం అనేది సెకండ్స్లోనే మనం మెన్షన్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే meters/second. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్పీడ్ అనేది km/hలో ఉంది అండ్ ప్రాబబ్లీ టైమ్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో ఆన్సర్ మీకు డెఫినెట్గా ఇది మీటర్స్లోనే ఉంది. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద స్పీడ్ into meters/second. స్పీడ్ని km/h నుండి meters/secondలో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 6 km/h. సో వీ నో దాట్ 1 km/h is equal to 5/18 meters/second. I repeat, 1 km/h is equal to 5/18 meters/second. In such case, it is going to be 6 into 5/18 meters/second. So 5/18 meters/second. Now 6 ones, 6 threes, which is, so the last step is going to be 5/3 meters/second. 5/3 meters/second. So నేను దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటే ఈ స్పీడ్ అనేది km/h నుండి నేను meters/second నోట్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ 5/3 meters/second. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ఇప్పుడు తను నడిచిన డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం చూసినట్టయితే d is equal to, we know that s into t, speed into time or time into speed. So which is speed is 5/3 into time is 9 seconds. Speed is 5/3 into time is 9 seconds. So which is nothing but 3 ones, 3 threes. So 5 threes are, it is 15 meters. 5 into 3 times it is 15 meters. In the sense, the distance covered by the person from this corner to this corner, in the sense ఈ vertex నుండి ఈ vertex లేదు కార్నర్స్ నుండి, ఐ మీన్ ఈ diagonal ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే 15. ఈ diagonal ఎంత అని చూసినట్లయితే మనం 15 meters. ఓకే, నా సో ఈ స్క్వేర్లో మనకు డయాగ్నల్ ఎంత అని తెలిసింది, తను నడిచింది ఎంత అంటే 15 meters. సో తను నడిచింది బేస్ చేసుకొని మనం డయాగ్నల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ డయాగ్నల్ ఎంత అంటే విచ్ ఇస్ 15 meters. ఈ 15 metersని యూస్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా. సో హౌ దిస్ వర్క్స్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్లో ఒక పార్ట్ మాత్రం మనం తీసుకున్నాము అంటే, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ వరకు మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మనకు తెలుసు 15 అని చెప్పి. నా వీ డోంట్ నో ద బేస్ అండ్ వీ డోంట్ నో ద హైట్. అండ్ స్క్వేర్ని 2 parts చేస్తే ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ యొక్క వర్టిసెస్ మీరు అన్నీ చూసినట్టయితే ఈ పార్ట్స్లో 90 degrees ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా 90 degrees. సో దిస్ ఫార్మ్స్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అవునా, హైపోటెన్యూస్ తెలుసు బట్ వీ డోంట్ నో ద సైడ్స్, ఇన్ ద సెన్స్ బేస్ అండ్ హైట్ మనకు తెలియదు. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో పైథాగరస్ థీరం మీరు యూస్ చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. నా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఎంత ఉంటుంది, 15 square ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఎంత, దిస్ ఇస్ x square ప్లస్ x square. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో దీన్ని 2x square ఇస్ ఈక్వల్ టు 225 అని నేను నోట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ x square ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో 225/2 which is 112.5. Now no need to find out x. ఎందుకు అంటే స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఏమవుతుంది, x² అవుతుంది. అవునా, రైట్ అండర్స్టాండ్. స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఇదొక సైడ్ ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది x² అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ x is equal to square root of 112.5 మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. x² క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఈ x² ఏంటి ఇక్కడ ఏరియా అవుతుంది. సో ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు 112.5 meter². సో మీటర్² అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్ దిస్ క్వశ్చన్. వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ ఒక స్క్వేర్లో ఈ కార్నర్ నుండి ఈ కార్నర్కి నడిచాడు. ఎంతసేపు నడిచాడు అంటే 9 seconds నడిచాడు. ఏ స్పీడ్లో అంటే 6 km/h. సో దాన్ని నేను ఫస్ట్ థింగ్ km/h అండ్ దెన్ సెకండ్స్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ కామన్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ meters/second స్పీడ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. meters/second నేను కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 km/h is equal to 5/18 meters/second. సో ఆ కన్వర్షన్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ 5/3 meters/second. Now in such case distance is equal to speed into time, whereas it is like 5/3 into 9 which is nothing but 15 meters. సో ఈ బేసిక్ టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేషన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్.
బట్ నాకు డయాగ్నల్ కాదు, ఐ నీడ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా కావాలి అంటే నేను ఈ పార్ట్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 రైట్ యాంగిల్స్ కదా. ఒక స్క్వేర్లో 2 రైట్ యాంగిల్స్ ఉంటుంది. నేను ఒక రైట్ యాంగిల్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ డయాగ్నల్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 15 meters, బట్ వీ డోంట్ నో బేస్ అండ్ వీ నో హైట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ అండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 2 sides ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను 2 sides. అండ్ దెన్ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అండ్ 15 square is equal to x square plus x square. 2x square is equal to 225. x square is equal to 225 by 2, which is 112.5. And no need to find the square just because x అనేది ఒక రెండు x అనేది సైడ్ అయితే ఏరియా ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా 112.5 meters square. Now let's see the other question. Okay, a room 11 meters 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. I repeat, a room 11 meters 47 meters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of tiles required to pave the floor. Okay, first thing, ilanti question manam the same question we have discussed in LCM and HCF, LCM and HCF అనే టాపిక్ లో సేమ్ క్వశ్చన్ ని మనం డిస్కస్ చేసాం. See, it is a combination of once again HCF as well as mensuration, geometry యొక్క basics ని mensuration ని at the same time HCF LCM ని combination లో ఉండే ఈక్వేషన్ ఇది. Alright, so what is that we have to find out and చూసినట్లయితే, see, వాళ్ళు ఒక రూమ్ డైమెన్షన్స్ ని మెన్షన్ చేశారు, which we know by seeing the dimensions it is easy for us టు ఫైండ్ అవుట్ ఆ పర్టికులర్ రూమ్ మనం చూసినట్లయితే రెక్టాంగిల్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే రెండు డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేశారు, విచ్ ఇస్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ రెండు సేమ్గా లేవు. సో ఆ సేమ్గా లేవు అన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ సేస్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగులర్ రూమ్. ఓకే, రెక్టాంగులర్ రూమ్ అంటే సి, ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద లెంత్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 11 meters 47 centimeters, and what is the breadth? 7 meters 77 centimeters. Okay, now this is the length and this is the breadth. Okay, now we know the dimensions. They are asking is to be paved with square tiles and mention chesadu. Paved is nothing but flooring మనం చేసాం యూజువల్గా newly constructed houses లో మనం చూసినట్లయితే గ్రౌండ్ వర్క్ ఈ ఫౌండేషన్ అంతా వేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేసాం, దాంట్లో ఫ్లోరింగ్ కూడా ఒక పార్ట్, ఫ్లోరింగ్ అంటే టైల్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మార్బల్స్ కానీ వేస్తాం. నా ఇన్ సచ్ కేస్ ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ డైమెన్షన్స్లో ఉన్న రూమ్కి మనం టైల్స్ వేయాలి, టైల్స్ పైన ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ వేయాలి అంటే అప్పుడు ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు, మ్యాక్సిమం కాదు, లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్. నా సో ఈ లెంత్ మీరు చూసినట్లయితే 11 meters 47 centimeters. ఈ పర్టికులర్ యూనిట్స్ అనేది మనం ఇండియాలో మన స్కూల్ డేస్లో మనం యూజ్ చేయం, జస్ట్ బికాస్ ఇది మనం ఎలా స్కూల్లో మెన్షన్ చేస్తుంటాము అంటే ఇట్స్ లైక్ 11.47 meters అని 7.77 meters అని మాత్రమే మనం స్కూల్ డేస్లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం మీటర్స్ అండ్ సెంటీమీటర్స్ రెండు యూనిట్స్ అనేది ఒకే పారామీటర్కి మనం యూజ్ చేసింది లేదు. సో ఈదర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మీటర్స్ ఆర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. కరెక్ట్, మీటర్స్లో మీరు కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే 11.47 meters అని, బ్రెడ్త్ మీరు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 7.77 meters అని మీకు వస్తుంది. బట్ ఇలా మీరు యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు పాయింట్స్లో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది మీకు చాలా హార్డ్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మీటర్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డైమెన్షన్స్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. We know that 1 meter is equal to 100 centimeters, 1 meter is equal to 100 centimeters, we all know this. So నేను ఈ 11 meters 47 centimeters ని 11.47 meters గా కాకుండా, alright, I'm going to convert this into centimeters, which is nothing but 1147 centimeters, 1147 centimeters. At the same time ఈ పర్టికులర్ బ్రెడ్ని కూడా నేను 7 meters 77 centimeters or 7.77 meters గా కాకుండా I'm going to convert this into centimeters, which means 777 centimeters. This is going to be the breadth. Alright, so we have a rectangular room, whereas like 1147 centimeters length and breadth in the 777 centimeters. Now we are going to pave the tiles for this particular room. Now let's understand. So first thing, టైల్స్ కావాలి అని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే టైల్ సైజ్ తెలియాలి. టైల్ సైజ్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై హౌ మెనీ టైల్స్ వీ నీడ్.
Okay, if you go through the question once, a room 11 meters and 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of square tiles required to pave the floor అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. But make sure here they haven't given any tile size, correct? So we have to find out the tile size తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్? సో సింపుల్. ఒక టైల్ మీరు దీంట్లో పరిచినట్లయితే లెంత్ కానీ బ్రెడ్త్ కానీ ఫైనల్గా ఏ గ్యాప్ లేకుండా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేటట్టే ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్ వీ హ్యావ్ టు డూ హెచ్సిఎఫ్. HCF of 1147 centimeters, HCF of 1147, 777. So if we do HCF, which we have already did in the LCM and HCF concept, the HCF of 1147 and 777 is 37. Okay, HCF of 1147 and 777 is 37. Alright, ఈ 37 ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is not the total number of tiles we require. 37 is nothing but the tile size. సో అన్ని స్క్వేర్ టైల్స్ కాబట్టి సో టైల్ సైజ్ మీరు చూసినట్లయితే 37 స్క్వేర్ కాబట్టి 37 ఇది ఒక స్క్వేర్ టైల్. ఆ టైల్ యొక్క సైజ్ చూసినట్లయితే 37, దాని సైడ్స్ అన్ని చూసినట్లయితే 37. నా ఈ హెచ్సిఎఫ్లో చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నా లెట్స్ సే మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు. ఓకే, మీ రూమ్ ఇలా ఉంది అని తీసుకుందాం. కాసేపు ఈ క్వశ్చన్ని మర్చిపోయి ఇది చూశారు అంటే లెట్స్ సే మీ రూమ్ డైమెన్షన్స్ 10x10 అని తీసుకుందాం. అంటే 10 లెంత్ 10 బ్రెత్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ స్క్వేర్. 10x10 రూమ్ ఉంది. సో ఇందులో మీరు టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టైల్స్ పేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు నేను 2 ఆప్షన్లు ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x2 టైల్ ఉంది. 2x2 ఇన్ ద సెన్స్ లెంత్ 2 అండ్ బ్రెత్ 2, 2 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆ టైల్ ఉంది. ఇంకొకటి చూసినట్లయితే 5x5 ఉంది. 5x5. ఓకే, మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్లో మీరు ఏది యూస్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూటిలిటీ అనేది తక్కువ ఉండాలి, అంటే నా టైల్స్ అనేది నేను చాలా తక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి, నాకు ఎక్కువ టైల్స్ వద్దు అంటే మీరు 2 యూస్ చేస్తారా 5 యూస్ చేస్తారంటే ఆబ్వియస్లీ 5 అనేది యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు అనే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు చూసినట్లయితే నేను 5x5 ఈ 5 మీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న సైజ్ టైల్ని యూస్ చేసినట్లయితే ఐ నీడ్ జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద రూమ్ కదా. ఈ 10x10 రూమ్కి నేను జస్ట్ 4 టైల్స్ తీసుకొస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఆక్యుపైస్ 5, 5, 5, 5, జస్ట్ 5 టైల్స్. బట్ ఇదే నేను ఈ 2x2 ఉన్న సైజ్ని తీసుకున్నట్లయితే ఐ నీడ్ 25 టైల్స్. ఎలా అంటే లెట్స్ సే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ 2, 2, 2, 2 లైక్ 2, 2, 2, 2, 2, 2. ఓకే, సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 25 టైల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనం 5 యూస్ చేసినట్లయితే జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ సరిపోతుంది. ఆల్రైట్, సో మీకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిన మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే టైల్ సైజ్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో ఆ టైల్ సైజ్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ యూటిలిటీ మీ యూసేజ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. నా సేమ్ థింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై నాకు మినిమం టైల్స్ అనేది కావాలి, టైల్ సైజ్ మాక్సిమం కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ HCF. అండ్ ఫైనలీ వీ గోట్ ద టైల్ సైజ్ విచ్ ఇస్ 37x37. లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ 37. ఇట్స్ అ స్క్వేర్ ఆబ్వియస్లీ. సో 37 ఆల్ ద సైడ్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనం ఏరియా ఆ పర్టికులర్ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం తీసుకొచ్చే మనం పర్చేస్ చేసే టైల్ సైజ్ కూడా టోటల్గా కలిపి అంతే ఏరియా కవర్ అవ్వాలి. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రూమ్ సైజ్ ఏంటంటే నేను తీసుకొచ్చే టైల్స్ కూడా ఈ మొత్తం రూమ్కి సరిపడేంత టైల్స్ని నేను తీసుకురావాలి. ఓకే, సో దిస్ మీన్స్ రిమెంబర్ area of the room is nothing but the area of the tiles, all tiles together. Now in such case number of tiles required and remember it's like least number of tiles required is nothing but area of the floor by area of the tile. Area of the floor by area of the tile. So area of the floor and చూసినట్లయితే సో ఫ్లోర్ ఏరియా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ 1147 ఇంటూ 777 బై దిస్ ఇస్ ద L ఇంటూ బి
area of the tile అనేది square, so it is 37 into 37. So which is so simple, 37 once, 31, 37, 21 times. So 31 into 21, which is 651 tiles. So the number of tiles required is nothing but 651. Alright, I hope you understand this. Now let's see the next question. Okay, find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters and one diagonal is 24 centimeters. Okay, now we have to find out the area of the rhombus. ఒక సైడ్ మాత్రమే మనకి ఇచ్చారు, అండ్ నో నీడ్ టు వరీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రాంబస్ ప్రాపర్టీస్ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ రాంబస్ అండ్ అ స్క్వేర్. Okay, so the basic difference is all the sides in the square and rhombus both are same. In the sense, for example, let's say if this is a square and if you consider this is S. Okay, now consider a rhombus. Remember here S. So the common property between square and rhombus is all the sides are equal in both the geometrical figures. But what makes the difference and me choose not like this? So simple, the diagonal makes the difference. Let's say this is D1 and here it is D2. Okay, in square this is square and this is rhombus and this kundam. It is square, it is rhombus. So any sides renditlonu equal untundi, but let's say ఇది D1 D2 రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్లో కామన్ ప్రాపర్టీ మీరు చూసినట్లయితే D1 is equal to D2. ఐ మీన్ రెండు డయాగ్నల్స్ స్క్వేర్లో మీకు చూసినట్లయితే ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రాంబస్, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద పాయింట్ దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. D1 is not as equal to D2. సో ఇది D1 ఇది D2 తీసుకున్నట్లయితే మీకు D1 అనేది D2తో ఈక్వేట్ అవ్వదు. రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఉంటుంది. Okay, so D1 not is equal to D2 concept మీద మనం we have to find out the area of the rhombus. Fantastic. Now what they're asking us to do, it is so simple. ఒక సైడ్ మనకి ఇచ్చారు and then ఒక diagonal మనకి ఇచ్చారు, దీన్ని యూస్ చేసి we have to find out the area of the rhombus. Now let's understand, మీ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే let's make a note of the dimensions, which is find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters. So side of the rhombus is 20 centimeters. All right, now one diagonal, so they have, let's say D1 or D2. Okay, D1 is 24 centimeters. So we know one diagonal and one side. Fantastic. So how we are going to deal with this? Now if you observe, so side, since we know, I'm going to mention 20 all the way, correct? So this is 20 20 20 20 20 20 20 all the sides. Now we know one diagonal which is 24. Okay, so which is 24. Let's say for example నేను ఈ diagonal ని 24 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హారిజాంటల్ diagonal 24 తీసుకుంటున్నాను. ఈ హారిజాంటల్ diagonal నాకు 24 అయినప్పుడు, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే, ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ అ ట్రయాంగిల్. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. 24 అంటే ఐ మీన్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ని నేను రెండు పార్ట్స్గా తీసుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇలా ఒకటిను అండ్ దెన్ ఇలా ఒకటిను ఫామ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ రాంబస్, ఆ రాంబస్ని నేను ఈ అప్పర్ పార్ట్ తీసుకుంటాను. నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మీరు చూసినట్లయితే ఐ మీన్ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాన్ని నేను వన్స్ అగైన్ ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే రెండు ట్రయాంగిల్స్గా మిక్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది. నా ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అలోన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్. సో ఈ పర్టికులర్ నేను షేర్ చేసిన పార్ట్ని మీరు గమనించండి. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని మాత్రం నేను యూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. నా సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ అండ్ వీ ఆల్ నో, so ikkada it is going to be 90 degrees, correct? So this is 90, this is the right angle. Now we know that the entire, I mean the diagonal ikkada aithe 24, so ee part matram ante it is going to be 12 and it is going to be 12 just because the diagonal intersects the side into two equal parts. In such case, so ikkada 12 12, so ee base nenu 12 అని తీసుకుంటున్నాను and ee base nenu 20 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. Okay, so which is 20 and then 12. Now this, which let's say this is x is equal to question mark. Once again we can use the same Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square మీరు చూసినట్లయితే it is 20 square
అండ్ ఒక సైడ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంకొకటి 12 స్క్వేర్. Fantastic. Now x square is equal to 20 square, which is nothing but 400, minus 12 square, which is 144. So from this, x is nothing but, x square is nothing but 256. It is nothing but 256. And x is nothing but 16. X is nothing but 16. Okay. So ఈ x square 256, x అనేది 16. Now, so x అనేది ఏంటి, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ పార్ట్ మాత్రమే. ఆల్రైట్, నా ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ పార్ట్ మాత్రమే x, so which is nothing but 16. Fantastic. ఈ పార్ట్ మాత్రమే 16. Now I'm going to reconstruct the rhombus once again with the help of this. Now observe this here, and we know that this is 20 and this is 20 and this is 20 and this is 20. Now, so ఒక డయాగ్నల్ నేను ఈ హారిజాంటల్ డయాగ్నల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఎంత మెన్షన్ చేసుకున్నాను, దిస్ ఇస్ 24 అని మెన్షన్ చేశాను, విచ్ మీన్స్ ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది, ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది. బట్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వీ గాట్ టు నో ఈ పర్టికులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందంటే 16. ఫ్యాంటాస్టిక్. దిస్ ఇస్ 16. ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది కూడా 16 అవుతుంది. కరెక్ట్, రెండు 16. సో ఈ 16 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 32. Fantastic. Now D2 is going to be 32. Okay, so ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది 16, రెండు యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ డయాగ్నల్. ఓకే, విచ్ ఇస్ 32. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక పర్టికులర్ రాంబస్ని 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్గా స్ప్లిట్ చేసి అందులో పైథాగరస్ థీరమ్ని యూస్ చేసి ఐఎమ్ deriving the answer. I repeat the questions again, I repeat the solution explanation patterns again. So first thing, we know that side of the rhombus which is 20 centimeters and diagonal of one diagonal of that particular rhombus is 24 centimeters. Now, so a picture me draw chesinattaithe it's a rhombus where all sides are equal and diagonals are not equal. So which means one diagonal is 24. So ne horizontal diagonal ni 24 అని చెప్పి తీసుకున్నట్లయితే now, so this particular diagonals divides this, these two diagonals divide this rhombus into 4 equal triangles. కరెక్టే కదా. సో ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏమవుతుంది, 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే సో ఈ డయాగ్నల్లో హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే దీని బేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12, and obviously hypotenuse which is 20, and then we have to find out the other side which is x. So Pythagoras theorem where I'll get x is equal to 16, which is submitted back 16. So ఈ హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే 16 అయితే నెక్స్ట్ హాఫ్ లెంత్ కూడా మీరు 16 మెన్షన్ చేసుకుంటే సో ద ఎంటైర్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డయాగ్నల్, సెకండ్ డయాగ్నల్ which is nothing but 32 centimeters. I hope you understand this question. Now let's see the next one. Okay, find the cost of carpeting a room. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of rupees 12 per square meter. I repeat the question. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of 12 per meter square. Alright, fantastic. So how we are going to solve this question? Now, see, we have to use some common sense in order to get the answer. Multiplication, your calculation parts చూసినట్లయితే basic multiplication, basic divisions వచ్చేస్తుంది, but what is the concept behind this అని మీరు చూసినట్లయితే, see, let's draw that square and let's draw that figure. Let's understand whether it's a square or triangle. First thing, this said, find the cost of carpeting a room 13 meters long అని చెప్తున్నారు. So 13 meters long అంటే this is going to be 13 meters long, correct? And 9 meters broad అంటున్నాడు. So broad is, so length and breadth not equal, so obviously this is a rectangle, not a square. Okay, this is 9 meters and this is length and this is breadth. So length and breadth we know. Now with a carpet 75 centimeters. So carpet width చూసినట్లయితే 75 centimeters. Okay, carpet. Okay, now try to understand ఈ particular హాల్ ఆర్ రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఈ రూమ్ని కంప్లీట్గా కార్పెట్ వేసి క్లోజ్ చేస్తాం. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫీసెస్ చూసినట్టయినా, కొన్ని కాలేజెస్ చూసినట్టయినా, ఆడిటోరియం మీద చూసినట్టయినా కింద కంప్లీట్గా ఫ్లోరింగ్ పైన ఒక కార్పెట్ పరిచి ఉంటారు కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని మొత్తం నేను కార్పెటింగ్ చేయాలి. ఆ కార్పెట్ పరచడాన్ని వాళ్ళు కార్పెటింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఇంకేం లేదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కార్పెట్ టు కవర్ ద ఫ్లోర్. సో ఫర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు బై ద కార్పెట్, అండ్ నాకు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. నా సో
ఈ కార్పెట్ ఎంత పరచాలి అనేది మనం చెక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రూమ్ ఏరియా మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో లెంత్, బ్రెడ్త్ అండ్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ is equal to 13 into 9. So which is 117 square meters or meter square, however the way you want. So now we have got the area of the room. So ఈ ఏరియా ఎంత అని మీరు చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ ద ఏరియా విచ్ వీ హ్యావ్ టు. ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలి అనుకుంటున్నాను. నా ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ నో ద కార్పెట్ విడ్త్. సో నా విడ్త్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఇది విడ్త్ ఆర్ వైడ్ అన్నాడు, నా విడ్త్ ఏంటి అంటే 75 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మీటర్స్లో ఉంది, బట్ కార్పెట్ యొక్క విడ్త్ మాత్రం ఎంత ఉంది అంటే 75 సెంటీమీటర్స్, విచ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్. సో 75 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 75/100 meters, which is nothing by 3/4 meters. So 75 centimeters ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3/4. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలంటే నేను కార్పెట్ కొనాల్సిన ఏరియా కూడా ఇంతే, కరెక్ట్? నా సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ is equal to సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రూమ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో కార్పెట్ లెంత్ కూడా మీరు అంతే తీసుకురావాలి. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ లెంత్ తక్కువ అయిందంటే డెఫినెట్లీ రూమ్లో స్పేస్ వచ్చేస్తుంది. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ ఎక్కువ తీసారంటే ఆబ్వియస్గా మిగిలిపోతుంది. సో రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ is equal to ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ మీరు అలానే కాపీ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 117. Now, do we know what is the length of the carpet? No, we have to find out the length of the carpet. So length into, but breadth of the carpet, width manaku telusu, which is something like 3/4. Now which is 117, correct? Now length of the carpet is equal to 117 into 4/3. 117 is equal to 4/3. So which means you have to divide this. So 3 1s and 3 3s, which is nothing but 39. So 39 into 3, which is nothing but 117, and length is equal to 39 into 4. So 39 into 4 which is nothing but 4 9s, it is like 36, and 4 3s are 12, and it's like nothing but 156. So 156 meters. So carpet length ఎంత అని చూసినట్లయితే 156 meters length carpet మీరు కొనాలి. Okay, and question, if you observe the rate of a carpet per meter square is nothing but 12. Okay, 12 rupees per meter square. So now, so 156 meters ki meeru find out cheyalsi unta, I mean cost enta find out cheyali. So it's like 12 rupees per meter square. So obviously we have to find out 156, which is nothing but 12 into 156. So 12 into 156, which is nothing but, so let's make it as 156 into 12. So 156 into 12. Okay, so which means 2 6 it is 12, and 2 5s it is 10, and then 11, 2 1s it is 2 and 3. Okay, now this is 166, 155 and 1. So it is like 2781. So 1872 rupees. Okay, so which is 1872 rupees, which is so simple. 1872, I mean 1872 rupees మీరు స్పెండ్ చేయాల్సింది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కార్పెట్ విడ్త్ తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ నో ద కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ యూస్ చేసి కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 meters, అండ్ 156 meters ఇంటూ ఎంత కావాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఒక మీటర్ ఎంత అంటున్నారు, 12 rupees అంటున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 meters into 12, so which means 1872 rupees. Now let's see the next question. Okay, a rectangular grassy plot 100 meters by 70 meters. So 100 meters by 70 meters ante it's once again a rectangle, we know that. So 100 meters acts as the length and 70 meters acts as the width. Has a gravel path 2.5 meters wide all rounded on the inside. Find the cost of graveling the path at 100 paise per square meter. Okay, now what is this? First, see, in order to solve these questions, ఈ terms అన్ని మీకు తెలిసి ఉండాలి. What does mean by graveling path? So graveling path is nothing but a path which is made of stones. I mean cement, concrete ఇవన్నీ ఏమీ యూస్ చేయకుండా నేచర్లో మీరు కొన్ని బర్డ్ శాంక్చురీస్, కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే స్టోన్స్తో ఒక నడవడానికి ఒక వేలాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటారు, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ ద గ్రావెల్ పాత్ వేర్ దే క్రియేట్ ద path with the help of stones without any concrete and all. Okay, now let's see the question. So a rectangular grassy plot antunadu. So let's take a rectangular grassy plot which is 100 meters. All right, fantastic.
and the width is 70 meters. So length and breadth. Has a gravel path 2.5 meters wide, 2.5 meters right, all around inside. Ante for example, see ఇది చూసినట్లయితే ఈ 100 meters 70 meters చూసినట్లయితే ఇది టోటల్ ప్లాట్ యొక్క లెంత్ అండ్ విడ్త్. బట్ ఈ ప్లాట్కి 2.5 మీటర్స్ చుట్టూ బయటకు ఉందా లోపలికి ఉందా అంటే ఆన్ ద ఇన్సైడ్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఈ ప్లాట్ లోపల ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ఉంది నడవడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ యాక్చువల్ ఏరియా వేరే. ఓకే, సో టోటల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే 100/70. ఓకే, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే. నా సో ఈ షేడెడ్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. అండర్స్టాండ్ దిస్, ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. ఓకే, అంటే నడవడానికి ఒక పాత్ లాగా చుట్టూ, ఐ మీన్ ఈ ప్లాట్కి చుట్టూ. కరెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా A1 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఇస్ 100 into 70 విచ్ ఇస్ 7,000 square meters. అవునా, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా. ఓకే, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 7,000 square meters. ఇప్పుడు యాక్చువల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ప్లాట్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే A2 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో 2.5 meters ఐ మీన్ గ్రావెల్ పాత్ ఉంది. సో దీంట్లో మీరు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు. మీరు ఏమి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఓకే దీంట్లో మాత్రమే. కరెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే లోపల. ఎందుకంటే బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ పాత్ను లేసేయండి. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే సి ఫస్ట్ థింగ్ లెంత్ చూడండి. లెంత్ యాక్చువల్లీ ఏరియా లెంత్ యాక్చువల్లీ చూసినట్లయితే 100 meters. బట్ ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఇక్కడ ఒక 2.5 అండ్ ఇక్కడ ఒక 2.5 మీకు కట్ అవుతుంది. రెండు సైడ్స్ పాత్ ఉంది కాబట్టి 2.5 అంటే ఒక 5 meters కట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న యాక్చువల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే లెంత్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 95 meters మాత్రమే. ఎందుకంటే ఈ సైడ్ ఒక 2.5 ఈ సైడ్ ఒక 2.5 కట్ అవుతుంది. దాంట్లో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇంకెంత ఖాళీ ఉంది లేదు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే ప్లేస్ విడ్త్లో మనం చూసినట్లయితే టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. సో ఈ టోటల్ విడ్త్ అయితే మనకి 70. బట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు చోట్లను 2.5 అనేది కట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ గ్రావెల్ పాత్ అంటే ఒక పాత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో ఖాళీ ప్లేస్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మాత్రమే. ఇంకేదైనా న్యూగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అవునా, సో దాని యొక్క విడ్త్లో కూడా మీరు చూసినట్టయితే 70లో కూడా పైన ఒక 2.5 కింద ఒక 2.5 ఆ పాత్కి మనకి వెళ్తుంది. సో ఇది 65 అయిపోతుంది. సో లోపల ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది ఆ గ్రావెల్ పాత్ పోగాని చూసినట్లయితే 95 into 65 which means 5 5s it is 25 and 5 9s 40 5 9s 45 it is 47. Now 6 5s 30 9 6 it is 54 57. Now it is 5 7 okay 11 6175 square meters. Okay, now so let's cross check this once again. It's like 5 5s 25 I mean 5 5 25 9s 5 9s 45 which is 2 47. Fantastic. Now 6 5s 33 9 6 54 plus 3 once again 57. So obviously here it is 5 7 11. Alright, 6175 square meters. సో మీరు ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 6175 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా సో టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా ఏంటి అంటే 7000 square meters. ఆ పాత్ పోగా ఈ చుట్టూ ఈ పాత్ పోగా ఖాళీ ఉన్న ఏరియా ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 6175 మాత్రమే. అప్పుడు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విచ్ మీన్స్ 825 meters డిఫరెన్స్. అంటే ఈ గ్రావెల్ పాత్ అనేది 825 square metersని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఏరియా ఐ మీన్ ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఈ షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రం ఎంత ఉందంటే 825. టోటల్ 7000 square metersలో గ్రావెల్ పాత్ ఎన్ని మీటర్స్ ఆక్యుపై చేసుకునిందంటే 825 square meters. ఫ్యాంటాస్టిక్. ఈ గ్రావెల్ పాత్ 1 meterకి 100 paise అంటున్నాడు విచ్ మీన్స్ 1 meterకి 1 rupee. సో 825 square meters మనం తీసుకున్నట్లయితే 1 square meterకి 1 rupee. సో 800 square meters తీసుకున్నట్లయితే into 1 rupee which is nothing but 825 rupees which means 825 rupees. Okay, so this is how it works. Let's see the last question. See the length of a rope by which a cow must be
tethered in order that it may able to graze an area of 2244 square meters. Repeat. Okay, this is very famous question, frequently asked question in all the top companies. Find the length of a rope by which a cow must be tethered ante kattivedam. Okay, kattivedam. So in order that it may be able to graze an area of 2244. Okay, so first thing, see, if you observe this, okay, if you look at the board, see, for example, ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇది ఒక మెటల్ రాడ్, దీని భూమిలోకి పాతి దీంట్లో నుండి ఒక రోప్ తీసుకొని, ఒక దారం తీసుకునేసి ఒక కౌకి కట్టారు అని తీసుకుందాం. లెట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద కౌ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రోప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెటల్ రాడ్ విచ్ ఇస్ డగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఎర్త్. ఆల్రైట్, ఒక మెటల్ రాడ్కి ఒక రోప్ చుట్టి ఒక కావ్కి మీరు వేస్తే, ఒక ఆఫ్కి మీరు కట్టారు అంటే, ఓకే, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గ్రాసీ ఫీల్డ్ అనుకుందాం. ఇట్స్ ద కౌ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్. ఓకే, సో కౌ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇది రోప్. ఓకే, ఇది ఒక కావ్, ఇది ఒక రాడ్. సో దీంట్లో మీరు కట్టివేశారు, మీరు చైన్లలో మీరు చూసారు అంటే ఒక ఆవుని ఒక ప్లేస్లో కట్టివేసేసి ఉంటారు. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్, కరెక్టా? సో ఇట్లాంటి ఒక మెటల్ రాడ్కి కట్టివేసినప్పుడు అది ఎంత తినగలదు, ఎంత ఏరియా ఫస్ట్ కవర్ చేయగలదు అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ కెన్ మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ సర్కిల్. అవునా? సో ఇదేమైతే ఆరిజిన్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదేమైతే రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ కవ్ అనేది ఇంత రేడియస్లో మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఈట్. సో ద మ్యాక్సిమం ఏరియా ద కవ్ కెన్ కవర్ while it is eating is nothing but the area of the circle. ఓకే, సో ఒక ఆవుని మీరు ఇలా కట్టివేశారంటే అది ఎంత కవర్ చేయగలదు అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ సర్కిల్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ కెనాట్ గో బియాండ్ దిస్, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ రోప్ అనేది ఆ కవ్కి రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. అది ఇందు లోపల మాత్రమే ఎక్కడన్నా తినగలదు, ఇందు నుంచి బయట వెళ్ళడం అనేది కష్టం. సో నా ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ రోప్ లెంత్ ఎంత అంటున్నాడు. సో రోప్ లెంత్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ పరంగా, సో యాజ్ పర్ మ్యాథమెటిక్స్ రోప్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డయామీటర్, నథింగ్ బట్ ద రేడియస్, కరెక్టా? సో ఈ ఏరియా మొత్తం మీకు 2244 అయితే ఈ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి, అనేదే క్వశ్చన్ మార్క్. నా సో ఏరియా కావ్ ఎంత తింటుంది అంటున్నాడు, 2244, ఎంత కవర్ చేస్తుంది, వేర్ ఇట్ కెన్ గ్రేజ్ అంటే వేర్ ఇట్ కెన్ ఈట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2244. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ లైక్ 2244, విచ్ ఇస్ area of the circle, and we all know that it is pi r square. So pi r square is nothing but 2244. Now it's like you have to find out what is this r. అవునా? సో ఈ ఆర్ని మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2244 ఇంటూ, సో 3.14 అనేది ఇన్వర్ట్ చేసుకోవడం కంటే కూడా 7/22 చేసుకోవడం ఇట్ ఇస్ బెటర్. ఆల్రైట్, సో వీ ఆల్ నో దట్ పై ఇస్ ఈక్వల్ టు 22/7, అండ్ సో పై నేను అలా 7/22 అని తీసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి, నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్. సో 22, ఇట్స్ లైక్ ఎ 2244. ఓకే, సో how this works, it is so simple. So 1, so obviously, and then 4, 0, and then 4 once again, so which is 2, so 4. Okay, so r square is equal to, it is nothing but 102 into 7, 102 into 7. So r square, which is going to be 714. R square ante 714. So r is equal to under square root of 714. Okay, now don't worry. సో ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 714 నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మీరు పాయింట్స్లో ఫైండ్ అవుట్ ఎలా చేయడం అనేది సో సింపుల్. జస్ట్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్టయితే you'll get it. See, we all know that it is going to be 714కి సో నియరెస్ట్ స్క్వేర్ రూట్ మీరు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే it is going to be so simple. See, we all know that 25 square is like 625, correct? So it is going to be 625, and 26 square, so 26 square మీరు చూసినట్లయితే it is 676, and then
27 square మీరు చూసినట్లయితే and it exceeds 714 for sure. So your answer lies within 26 and 27. Okay, so your answer it is going to be 26 points లో మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తుంది. Okay, so 26 square is nothing but 676 and 27 squares like which goes beyond 729, so which goes beyond 714. So మీకు square root of 714 కావాలనేది ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, which lies between 26 and 27. So obviously the answer is going to be 26 pointsలో ఉంటే సరిపోతుంది. Alright, so I hope you enjoyed the session and you understood. If you have any doubts, please post the comments in the comment section. Thank you so much for the class. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with command line arguments in the C programming language, how to make a files. Using command line arguments, how to make a files. Now in the last sessions I discussed command line arguments. What is meant by command line arguments? Whenever the user pass some arguments at command prompt is nothing but DOS prompt. Suppose your program inputs at passed at a DOS prompt, that type of process called as command line arguments. Generally what is meant by arguments? Arguments called as to pass some input values. Arguments is nothing but input values. What is meant by command line? You want to pass the inputs at a command prompt. Which is the command prompt operating system? MS-DOS, disk operating system, Unix operating system, those are the command user interface. Operating system you can open with two modes. One is for CUI, command user interface mode, another one is GUI, graphical user interface mode. Which are the command user interface operating systems? MS-DOS, Unix. Which are the graphical user operating system? Windows operating system, Linux, Mac, those operating systems. What is the discussion about command line arguments in the C programming language? Whatever programs you saved, the program inputs can be passed at a command prompt. It is nothing but DOS prompt, you want to pass the inputs. At a DOS prompt only you can get the answer. Your inputs at command prompt, DOS prompt, and you can get the results also DOS prompt. This type of process called as command line arguments. Generally every C program daily I am used with which type of editor? Turbo C++ editor. If I open the Turbo C or Turbo C++ editor, it is a blue color editor. It is a IDE. What is meant by IDE? Integrated Development Environment. With the help of IDE editor, you can write the programs, you can save the programs, you can compile the programs, you can run the programs. Daily under Turbo C editor, you can type the program. Just you click the F2 button for save. Once you save the program, .c. After save, you can compile the program. With IDE editor only you can compile the program. How to compile that? Alt plus F9. Alt plus F9 for to compile the program. At that time it is converted to the OBJ file. If there is no errors, there is no warnings, you can run the program. Same editor, IDE editor. How to run the C language program? Control F9. Control F9 is the shortcut for run the program. At that time which file is generated? .exe file, executable file. Finally, this is the process of Turbo C editor, how to compile the programs, how to run the programs.
daily my programs operated with the turbo C editor only, blue color editor. Now I want to work with a program I created, Notepad, C language program I created, Notepad, but that program I am not compiled at IDE editor, I am not compiled at IDE editor, not executed at IDE editor. Which editor I want to compile, which editor I want to pass the inputs? Command user interface. Using DOS prompt you can pass the inputs. This process is called as command line arguments. With help of command line arguments only you can pass your inputs. What is the reason of that? Suppose in your machine there is no turbo C editor, directly through command prompt you can pass the inputs, you can get the answers. Generally every C program main function, void main or int main function is without arguments. Daily I am operating C language program header files, hash include stdio.h, hash include conio.h. After that I used a void main function, but the main function is without arguments. Whenever you want to operate with the command line arguments, through main function pass the arguments. Using main function you can pass the arguments. Which are the arguments to be passed? ARGV called as argument value. What is the mean of that ARGV keyword? Totally how many arguments you passed. At your command prompt editor, in your program how many inputs you passed, that will be counted by ARGV. Which are the arguments you passed, those arguments to be printed with the help of ARGS. ARGS called as argument of string array, collection of strings can be printed. Whatever inputs you passed at command prompt, you want to print as a strings. ARGV is nothing but it is an integer type. Your program how many number of arguments you inputted, the total number of arguments value counted by ARGV. ARGV return type is integer, ARGS argument of string array return type is characters, but ARGS is a pointer type, list of strings can be entered. Finally, while working of command line arguments, through main function two arguments to be passed. One is for int ARGV, your input argument is int ARGV, comma second one is character star ARGS. Character data type, star indicates pointer, is character pointer called as string, ARGS argument of string array. Now see, whenever you created this ARGV ARGS, your inputs can be passed at a command prompt, DOS prompt. How to pass at a command prompt? C drive, TC bin location. Generally every C program, turbo C program by default stored under which location? TC folder, under bin location the program is saved. The program name treated as ARGS of 0. The second input is called as actual input. Third value is called as second argument. Program name is treated as first argument. How to read off the program name? ARGS of 0. At your command prompt only, how to read the second argument? ARGS of 1. What is mean that? From the ARGS of 1 only, you can treat it as inputs, because ARGS of 0 indicates the program name, which program to pass your arguments. But every command prompt, any type of inputs can be entered. By default, those are treated as strings. Suppose if I enter 10, 20, 30, it is treated as string. Actually integers, but it treated as strings. If I enter the names, treated as strings. If I enter the float value, also treated as strings. How to use of that command line arguments method? In the last class also I discussed the void main int ARGV char ARGS. Using command line arguments, you can make the files also. Generally files I created IDE editor,
I mean Turbo C editor, when I compile and when I run this, I can pass your inputs. But I want to make a file through command line arguments method also, you can make a files. First I want to give some simple program with help of command line arguments. Then I want to move on the file creation command line arguments. You see that one example program, how it is working of this program now, check it. Now I want to create one simple example program. What is my program here? Write a program to demonstrate command line arguments. I want to demonstrate command line arguments. Command line arguments I want to demonstrate. Hash include std io.h. Header file, one more is conio.h, console input and output. After that I used a void main. Inside of main function int argv. Argv is a keyword. Argv called as argument values. In your C program, how many number of arguments you passed, it will be counted by argv. It displayed a length of the arguments. Comma char star args, argument of strings, it is a array, it is a string array. In your command line argument, args indicates argument of strings. Whatever arguments I passed at command prompt, that list of arguments I want to display with the help of args square bracket. Indicates args of 0, args of 1, like this. Now I want to create with one simple variable I. I is a index purpose. CLRSCR, clear screen. Now I want to print first total number of arguments. Total number of arguments. In my program, totally how many number of arguments? I want to print off this total number of arguments. Total number of arguments I want to print. How to print off that? argv, argument value. Totally in my program how many inputs I passed, that I want to print. Next for loop I equal to 0 index, I less than or equal to argv, I less than or equal to argv minus 1. After that I plus plus, otherwise I equal to 0, I less than argv also use up to argument value. Now I want to print your arguments are printf. The given arguments are whatever arguments I giving, that arguments I want to print. In my program, whatever arguments I giving, that I want to print. How to print off that? Printf. How to print off that? Percentage s, s for string. How to print off that? args of I value initially 0, next I plus plus, get ch to end of the main function, close. Now in this simple program there is no inputs. Actually this complete program there is no inputs. Why? Because this program inputs I want to pass at a command prompt. Using MS-DOS prompt I want to input this. This program there is no scanf function, just a printf function I have. At MS-DOS prompt how many arguments I passed, print with argv, and which are the arguments I giving, that I want to print with args, that argument values. Now I want to save this program, save. What is my program name I saved? args demo.c, args demo.c, but by default it is stored turbo C++ disk, turbo C3 folder, bin location it is saved, args demo. Now I want to open with the command editor, command prompt editor I want to open, turbo C editor. First I want to open with the turbo C editor, after that DOS shell I can run. Open args demo.c. Now this program is open. Now I want to compile this program. Once I use that compile, it is direct compilation, run also direct. You see that answer coming, total number of argument is 1, given arguments are args demo program exe file, remaining arguments I am not enter. Now see, I want to pass my inputs.
This program actually I am getting only answers, but where to be pass inputs? MS-DOS shell. I want to pass my inputs MS-DOS shell. MS-DOS shell, go to the CD double dot, I mean go to the turbo C3, one more folder is there. In that folder exe file I created. CD source folder. In that location I want to pass the arguments. CD source, in that location my exe file available. ARGS demo. This is program name. What is my arguments I passed? Surya, Anil, Varun. 3 strings. But every arguments are separated by spaces. Every arguments are separated by spaces. My first argument is ARGS demo. It is a program name, ARGS of 0. Next argument is Surya, first argument, Anil, second argument, Varun, third argument. Totally how many arguments? Including program name, 4 arguments. Actually passed inputs are 3 strings, but including program name 4 arguments, totally 4 arguments. You see that when I press enter, you see the answer coming now here. Total number of arguments are 4. Given arguments are first argument .exe, second argument Surya, third argument Anil, fourth argument Varun. Like this you want to pass the number of arguments. Now this process is called as what? Command line argument will be discussed. Now I want to create the file using command line arguments. My discussion is how to create the command line arguments files. You see the program now, how it is works. What is my program? Write a text file. I want to create a text file and store some data to be stored using command line arguments. I want to make a text file and store some data with the command line arguments. What is the meaning of text file creation? Notepad file to be created. And store the data means you want to make a write operation mode. To make a new file and store some data, write operation mode with the command line arguments. You see that hash include stdio.h. After that hash include conio.h. After that now I want to create with void main int argv argument value, character star args argument of strings I giving argv args. One more header file also I used here, hash include stdlib.h standard library, standard library. Now first I am declaring file star fp file pointer. File is a data type, star fp called as file pointer. After that char character variable. File pointer should be enter, after that character should be enter. After that I used CLR SCR, clear screen. How to open the file? fp equal to fopen. Now I want to work with fp equal to fopen, file open. Instead of program name, which I want to use here, args of 1. What is meant by args of 1? Second argument, that is called as file name. But this is which operation mode? W operation mode. It is W operation mode I have. Now after the W operation mode, now I want to go for if fp equal to null. Whenever file pointer is null, I want to print one message, printf cannot find file, that file is not found, cannot find file, whatever file I giving that is not finding, exit of the memory. Now here totally how many number of arguments I passed actually here? One is file name, another one is program name. Here I used if argv not equal to 2.
What is meant by RGV? Argument value. Totally this file creation 2 arguments required. First argument is program name, second argument is file name. If is equal to 2, there is no error. If is not equal to 2, it shown the error. What is my message? Printf. My message is printf, invalid number of arguments. I want to print the message invalid number of arguments. After that exit of 0, invalid number of arguments. If it is not equal to 2, args of 1, w means write mode. If the file is does not created, you want to print some message. After that, while 1 indicates true. It's a boolean while, 1 for true. How to read off the character from the keyboard? GetChar function. What is the meaning of getChar function? When I run the C program, I want to read the characters stored into CH. If CH equal to EOF, end of the file, whenever all characters I reading until F6 button, break. Whenever all characters reading until F6 button to break the process. Whatever characters I reading from the keyboard, those characters I want to send to the files with the help of which function? fputc function. What is meant by fputc function? Whatever characters I reading from the keyboard, those characters will be sent to the files with the help of fputc. File print characters. How to send it that? ch equal to fp, file pointer. After that, close the while operation. I want to print one message also. I want to print one message. Printf, which message? File created. Just our understanding purpose, file created message. After that, f close of fp, file pointer close, get ch. This is one simple program. How to make a file with the command line arguments. You observe in this program int argv I passed, because command line argument means through main method to pass the arguments. Argv called as total number of arguments counted. Args called as the list of argument strings will be prints. If my command prompt I am not passed 2 arguments, if I am not passed 2 arguments, if argv not equal to 2, I mean not passing 2 arguments, you want to print the error. If it is passing the 2 arguments, there is no error. fp equal to fopen, args of 1, it treated as second argument, that is nothing but file name. W called as write the file, new file. fp equal to null means unable to open the file, while 1 for true, boolean type. Now I want to read the characters from the ch at C monitor until EOF, end of the file, F6 button. fputc called as file print characters. Which character I reading from the while loop? That all characters I want to send it to the file pointers, fp. Then finally message to print, f close. You see the program now when I run this. What is my program name I created? args file dot c, args file dot c. Command line argument method with file. args file dot c. I want to open with the args file dot c. You see that whatever name I giving, args file dot c, that I want to open. Where it is saved? First you verify. Save as which location? Turbo C++, Turbo C3 bin location. Here I change the name, my args dot c, my args dot c. My args dot c location I saved. You see the program, my args dot c. Now I want to open here again, because under Turbo C3, under bin location I want to open args
here I used my args.c. First I want to open here my args.c. In that location only to open my args. I think here not opened, you check that. Once I check the path to be verified where it is stored, path to be verified, that you see that save as. Now I want to go for C drive, under C drive turbo C++, under disk location, under turbo C3, under bin location to save the file, my args.c location to save. Now I want to save of this, yes. Now I want to open this. Now I want to open this, open. Here I open with turbo C3 folder. Here I open turbo C3 folder. Under bin location I open the files. My program is my args.c. It is verified. I will verify this, check it. My args.c. Now I want to check with some library files, is it correctly linking or not. I want to check the settings, libraries, yes it is okay. Now I want to check with projects and directories. What is the directory will be there? Turbo C3 include and turbo C3 lib, and output directory turbo C3 source location it will be that. Actually that is not my location, source location. I want to go for this. Now I want to open with the bin location. Source location I open here. In that source location I want to verify this. These all are the source files, exe file, obj file that is created, exe file and obj file that is created here. Now I want to open with the turbo C3. Under this I open with the bin. Under this I open my args. It is not there. Now I want to change of the file name. Once I change of the file name this, I want to change of this file name, go to file, save as. Now I want to change the file name here. Turbo C3 disk location, turbo C3 bin location. What is my program name I giving? my7.c. my7.c I used. my7.c. Now I want to compile this and I want to open here. my7.c it is opened or not to verify. Here not open, here some problem is there, I will verify. Check this under these files, this location to check. Otherwise go to the DOS shell also you can verify. DOS shell, go to the CD bin location. First I want to go for CD double dot. Now I want to go for CD bin. Now I want to open this. Now I want to open this TC. Now I want to open this TC. Then I want to run off this. Here I want to go this exit. Now I want to open this. Open. Here to open this. Turbo C3 bin location to open. My args, my M to be used. My args. Yes, if I go for this my7.c, whatever name I used, otherwise here only I am creating, it's better. Hash include, here I go for this, go to file, DOS shell, go to file, DOS shell, I want to go there, here to use with the turbo C3 bin location I have, under turbo C3 bin location I want to exit. Now here to go for new, to create the new program, hash include, here I typed hash include stdio.h, hash include conio.h. Now here I used with the void main function int argv. One more is character star args, character star args. Now I want to open with header file hash include stdlib.h also. Here open stdlib.h. How to create the file? file file star fp, file pointer. After that character ch, character variable, clear screen. What is my first request? If argv
argv called as argument value, argv not equal to 2, I want to print error message, not equal to 2, I want to print an error message. Which error message? Invalid arguments. I want to print the message invalid argument, exit 0. fp equal to f open, file open, args of 1. args of 1 indicates second argument, it is called as file name. If fp equal to null, I want to print some message. What is my message? fp equal to null means \n in cannot open file, the file is not open because some error, the file is not open in that location, exit of 0, exit of 0 or exit of 1, anything, while 1 for true. How to read off the character by character? GetChar function to use, ch equal to getChar. Here if ch equal to eof, end of the file, break the all characters, f put c function to be used. f put c called as file print characters. Whatever characters I created at C monitor, that I want to send it to the fp file pointer. Finally, I want to print one message also, file created. I want to print one message, file created, f close of fp. After that, get ch to end of the main function. Now I want to save this program, save. Now I want to save this program. What is my name of the program I created? Here I used my file dot c. My program name is myfile.c. If I compile that, there is no error. If I run that, there is no error, but you are not getting any answer. Where to be pass your inputs? Go to the file menu DOS shell. Go to the file menu DOS shell. Where to be pass your inputs? cd dot. Now here which file to be open? Source. In that location I want to open. What is my program name? My file. My program name is my file. I want to pass some file name shashi.txt. When I enter the shashi.txt, to type some matter. What is my matter now? Surya is some any content, one of the students. Surya is one of the student in C language. I typed some matter, control Z or F6, control Z or F6. What is the message coming? File created. Which file is created now here? The file name. What is my file name I created? Type. What is the file name? File name I used whatever file shashi.txt. Now this shashi.txt file newly creates. It's permanently creates. You can verify also. At which location? Go to the my computer, C drive, under turbo C++, under disk, under turbo C3, source location it is created. Which file is created now? shashi.txt. This file is newly writing. I am creating newly. This file is. That file is creates. Actually this matter I typed on C monitor, but this matter is stored on notepad, shashi.txt. This content is permanently stored. Anytime open, anytime manipulate. Now this is the process how to create the file using command line arguments. Now what is my another program now? Suppose I want to create with how to create the, now here I used with how to create the file, how to read the file using command line arguments. What is my next another program now? To read file using command line arguments. To read the file using command line arguments. Previously discussed to write the file command line argument, but this is read. Hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include stdlib.h, standard library.h. Now I want to use with the read operation mode. How to create command line arguments? Void main
int argv argument value, char star args argument of string array, 2 arguments, file file star fp file pointer. After that I want to use now char ch character variable. After that clear screen. First I want to go for which I want to use if what is my condition, if argv not equal to 2. What is the mean that ms dos prompt how many arguments I pass? 2 arguments. My first argument is program name, second argument is file name. If it is not equal to 2, show the error, printf. What is my message I want to store? Invalid arguments. If I am not passing with that invalid arguments, exit of 0, invalid number of arguments. If it is equal to 2, now I want to open the file, fp equal to fopen, args of 1, args of 1 nothing but first file. Which operation mode? R is nothing but read, I mean that is my second argument, read the file. If fp equal to null, I mean the file pointer does not exist, some reason does not exist, suppose I want to print one message. Which message? Unable to open file, unable to open the file, in the read mode unable to open the file. After that exit, unable to open the file, exit. If the file is already exist, how to read of that? While 1 again, while 1. How to read of that? Here fch equal to fgetc function. What is mean by fgetc? File read characters. Fgetc called as file read characters. I want to read the characters from the files stored into ch. If ch equal to eof, end of the file. If ch equal to eof, end of the file. After that I want to print on the monitor, C monitor, put char of ch, print the character on the monitor. After that f close of fp, then I want to go for get ch. What is my program here? I want to read the file, from the file I want to read the contents and print on the monitor with the help of command line arguments, int argv char args. Now I want to save the program. What is my program I want to save here? First I want to change the path here, where I want to save, that location I want to go now. Now I want to go to the DOS shell, go to the DOS shell here. Now I want to go there, cd 2 dots, cd bin location, then I want to open here, then I want to come back. Now here I want to save, go to the here I want to open this file save. What is my name of the program I given? Name of the program here I used with args read.c, args read.c. I compile the program args read.c. Now I want to compile it, then I want to run, but is not getting any answer. Go to the DOS shell, I want to pass the input, go to the DOS shell. Now how to pass off my inputs? Source location I want to pass, cd double dot cd source. Under that source directory I want to pass args read. Which file I want to read? sasi.txt. That means what? At my source location args read is the program name, shashi.txt is the file name, totally 2 arguments. Shashi.txt file already there, it is open, content is open. Suppose if I go for, if I use with args read nani.txt, at that time unable to open the file because that file does not exist. If I use with args read, I am entering with shashi.txt and amar.txt, but this is also a problem, invalid arguments. Why? Because 3 arguments I passed.
whenever I want to read the file, 2 arguments only to enter, 3 arguments cannot enter. Now see, now I want to work with one more program, command line arguments only, one file data copy to another file, one file data how to copy to another file, that I want to run. You see the program now, one file data how to copy to another file with the help of command line arguments. See the program. What is my program here? Check it. I want to create the file which can copy the text from one file to another file. stdio.h, stdlib.h, then main function I have int argv char args. Here I used 2 pointers, file star fs, file star ft, target, one is for source file, that means existing file, another one is target file, it is a new file. Char ch, if argv not equal to 3, what is mean by argv not equal to 3? Argument value should be 3 arguments. My first argument is program name, second argument is reading file, third argument is writing file. If it is not equal to 3, invalid number of arguments, invalid number. Fs equal to f open, if it is equal to 3, valid. args of 1, read operation mode. If fs equal to null, unable to open the file, source file does not exist. ft means target file, args of 2, it is a third argument, double. Second argument is read mode, third argument is write mode. ft equal to null, this target file does not exist. While ch equal to f get c function. What is mean by f get c function? To read the character from the source until not equal to eof, until not equal to end of the file, I want to read the characters. That characters I want to send it to the target. F put c function means file print characters. Whatever characters reading from the source, send it to the target. It is a new file. F close of fs, f close of ft. Target should be closed, source to be closed. Finally, message is file copied message. You see the program now. When I compile and run this program, when I compile and run this program, it will be getting of this. Answer will be, now this program to be saved, save this file flcp.c, go to the command prompt location flcp, program name flcp, source and target. See that example now. When I work off this program at the time, what is the work here? Check it, c:/tc/bin, but actually here c:/turbo c3/c:/turbo c3/source location, source location you want to run flcp. flcp is nothing but exe file, my program exe file, shashi.txt, it is existing file, suman.txt, it is a new file. What is the message coming? If I run this command prompt, file copied message. This complete program saved flcp.c, file copy.c. If I compile that, obj file creates. If I run this, exe file creates. But where to be run? Go to the command prompt, source location, flcp exe file, sasi.txt existing file, suman.txt new file. This sasi.txt matter copy to the suman.txt. It is called as file copied message through command line arguments. Now you see, finally what is my conclusion here? Already I discussed with different type of file operations. I discussed how to write the file with help of command line arguments, how to write the file with help of command line arguments, how to read the file with help of command line arguments, how to copy the file, one file content copy to another file with the help of command line arguments. What is the reason of command line arguments? Go to the MS-DOS prompt location, your program name, at your program name exe file only to input your values, then you can get the answers.
The first argument is program name ARGS of 0, second argument is ARGS of 1, that is called as first input, actual input, third argument is ARGS of 2. Like this you can pass the inputs. Finally, what is the reason of command line arguments? Easily you can input the values, C program input values at a command prompt. Every day you are working with the Turbo C3 inputs and outputs IDE editor. It's a blue color editor, but to command prompt also you can compile and run. That discussion called as command line arguments, ARGV, ARGS. Today I want to stop this command line argument session now. In the next session I can continue the one advanced C programming language, how to make a graphics, how to create the graphics with the help of C language header file. Next session I can continue this. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss how to create different graphics in C programming language. How to make a graphics in C programming language. The last session I discussed how to make a command line arguments. What is mean by command line arguments? How to make a arguments through the main function. Generally every C language main function without arguments. How to pass the arguments through the main function, the discussion called as command line arguments. While working of command line arguments, two keywords you have, ARGV called as argument value, ARGS called as argument of string array. Whatever arguments you passed, how to find the length of the arguments, ARGV keyword. Whatever arguments you passed, you want to display that argument, ARGS. Using command line arguments I discussed how to make a files. Command line argument is nothing but through main function how to pass the arguments. At a MS-DOS prompt to pass the inputs. The first argument is program name, second argument is first input, third argument is second input. The program name treated as ARGS of 0, first argument treated as ARGS of 1, second argument is treated as ARGS of 2. Through the MS-DOS prompt, how to create the command line arguments, that I discussed. Now today I want to discuss with one more important concept in C programming language, how to make a graphics. Previously all programs I executed with command user interface. Every C program command user interface I executed. What is mean by command user interface? Through the black and white editor you can input the data and you can get the answers. What is one more type of interface you have? GUI, graphical user interface. Under GUI, graphical user interface, you can get some drawings or you can get some auto shapes and you can get some different type of pictures or images. That is possible with the help of graphics. Now this graphics is actually advanced C programming concept. Graphics is mostly used for advanced programming of C language. If you want to work with the graphics, special header file, C language author created one special header file. Which header file is created? Graphics.h.
If you want to work with a different type of graphical functions, which is the library to be opened, graphics.h, it is one library. Now see what is the reason of graphics. Suppose every day I am executed the last sessions many C programs. First I compile the program, then I run the program. While execution of the program, my editor is black and white editor. The screen is background is black and your inputted text color is white. By default, every C program I executed on which editor? Command user interface. Command user interface or character user interface, both are same. What is the meaning of that? While execution of program, my screen is black and my inputs and my text will be white. But if I want to make some colors, while execution of program I want to get some colors, the background color I want to change, or the text color I want to change, or I want to get some drawings. If I run the C program, I am expecting some drawings, rectangle shapes, circle, oval, ellipse, arc, polygon, different type of auto shapes. Whenever I execute my C program, I am expecting some drawings. That is possible with the help of C programming graphics. Generally, operating systems are two categories can be open. Operating systems can be open with the two modes. One is for command user interface mode, another one graphical user interface mode. Suppose if I open with the DOS prompt, MS-DOS operating system, it's a command prompt, command user interface. MS Windows, Microsoft Windows, it is called as which type of interface? Graphical user interface. Operating system also two types of mode can be open, command mode, graphics mode. If I want to make a folder under Windows, in Windows you want to make a folder, just you click the folder option, within the folder you can make a file. You click the new folder option, within the new folder you click the new file and store some data. But this is a GUI mode. With the help of options you can make a directories, you can make a files. But the same operations can work under command mode also. Suppose if you want to create the directory in the Windows, folder should be created. Folder is nothing but collection of files. A collection of files are stored at one location, the location is folder. All folders are stored under hard disk or pen drive or any CD. If I want to make a file under Windows, you click the new file option. If you want to make a folder in the Windows, you click the new folder option. But the same operations you can work with MS-DOS also. In MS-DOS, how to make a directory? MD command, you have to use with one command, because it's a command user interface. MD, make a directory and directory name. If you want to make a file, copycon command is there. Copycon, it's one command. Using copycon command to make a file and store some data. But anyway, through Windows also you can make a file, through DOS also you can make a file, both are same. Both are permanently stored in the disk location. Similarly, if I operate the C programs, by default every C program opened with a command user interface. Every C program opened with a command user interface. That means while execution of program, I can get black and white editor. The screen background is black and my text inputted color is white. If you want to change the colors, I mean the background color I want to change and my text color I want to change, font size, the size of the text I want to change, or direction I want to change, and I want to apply some drawings. If I run the C program, I am expecting circle, rectangle, oval, line, arc, polygon. These all types of auto shapes can be developed with the help of C language graphics. Now the graphics
auto shapes and methods, these all are available on one header file graphics.h. Finally, what is my conclusion? If you want to operate the C language graphic programs, which is the library to be open, graphics.h, that library should be open. Hash include graphics.h. Within that graphics.h only, built-in functions you have, some built-in methods like line, rectangle, polygon, circle, some methods you have, functions. If I want to operate with any function, then go for graphics. Now you see that what is the discussion about graphics. Now check it. Generally the screen is in the text mode. Every C programming language, generally the screen is in on which mode? Text mode you have. What is meant by text mode? It can be opened with a character user interface. It is called as character user interface. Suppose if I want to change if I want to change character user interface to graphical mode interface. If I want to change character user interface to graphical user interface with the help of display adapters. You want to change by the GUI mode, graphical user interface mode. If I want to change that graphical user interface mode, command mode to graphics mode to be changed with the help of some adapters. Display adapters you have. Which are the display adapters are there? Display to graphics. There are many number of adapters, like some example of adapters. VGA. What is meant by VGA? Visualize graphical adapter. CGA called as color graphical adapter. EGA, embedded graphical adapter. That means what? Suppose if I want to convert character user interface to graphical user interface, you want to use with some adapters. Display adapters. Which are some display adapters are there? You want to draw the graphics. VGA, visual graphical adapter. CGA, color graphical adapter. EGA, embedded graphical adapter, like so and so. Generally the C language program text mode it is open. Every text mode, how many rows can be typed? 25 rows can be typed. How many columns can be typed? 80 columns. What is the meaning of that? Listen. Suppose if I open with the Turbo C editor, it's a blue color editor. If I open with the normally Turbo,